ప్రేమకు ఆహ్వానం. ప్రేమతో మీ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు మన ముందు యుఎస్ నుంచి షిబు నాయర్ గారు ఉన్నారు. వారి సెషన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఎప్పట్లాగే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మనం ప్రేమకు ఆహ్వానాన్ని చదువుతూ ఉండగా మీరంతా ధ్యానంలో ఉండాలి. ప్రేమకు ఆహ్వానం సందేశం చదువుతున్నంతసేపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ధ్యానం చేసి మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తాము. ఉమారాణి గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, చెప్పండి మేడం. ఉమారాణి గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. వినబడుతుంది సార్, మీ సౌండ్ చాలా చిన్నగా వినిపిస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ కరెక్ట్ చేసినందుకు. ఇప్పుడు బాగానే వినిపిస్తుందా? ఓకే, అందరికి ఇదే ప్రాబ్లం ఉందా? నా వాయిస్ లోగా వినపడడం అనేది? లేదండి, బాగానే అనిపిస్తుంది. ఓకే, లేదండి, ఇప్పుడు బాగుంది. ఓకే, ఇప్పుడు బెటరే కదా? థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. వెనకాల ఏసీ కూడా తీసాను. సో ఫణి రెడీ అయినప్పుడు హ్యాండ్ రైజ్ చేయమ్మా. అందరూ హాయిగా ఫర్ ది ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ we'll have a meditation session where I will be reading out the messages, and you all can be in meditation during this time. After the meditation session ends, we can have the interaction with Mr. Shibu Nair from USA. So everyone, close your eyes, sit comfortably, and just observe your breath. అందరూ హాయిగా స్థిర సుఖాసనంలో కూర్చోండి. స్థిర సుఖాసనంలో కూర్చొని మీ శ్వాస మీద ధ్యాసని నిలపండి. ముందుగా మన తల్లిదండ్రులని తలుచుకొని వారి ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకుందాం. మీ ఇష్ట దైవాన్ని తలుచుకోండి. మీ కుల దైవము తలుచుకోండి. వారి ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకోండి. మీ పూర్వీకుల ఆశీర్వాదం తీసుకోండి. ఇంతటి అద్భుతమైన ధ్యానాన్ని మనకి అందించిన శ్రీ బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారిని తలుచుకొని వారికి ఎంత కృతజ్ఞతలు తెలియజేసినా అది తక్కువే. సో మనస వాచ కర్మణ ధ్యానాంజలిని సమర్పించుకోండి. అమ్మ స్వర్ణమాల పత్రి మేడంకి కృతజ్ఞతలు. ఈ పుస్తకాన్ని మనకి అందించిన శ్రీ మహావతార్ బాబాజీ గారికి, అమ్మ ఇది అయిపోయాక చదువుతాను, మహావతార్ బాబాజీ గారికి, అలాగే ఇవానా డెల్ఫ్లర్ మేడంకి, ఇదంతా మన దాకా రావడానికి కారకులైన ప్రతి ఒక్కరికి, ట్రాన్స్లేటర్స్కి, ఈ పుస్తకాన్ని మీకు అందించిన మీ స్నేహితులకి, మాస్టర్స్కి, స్వయాన ఈ పుస్తకంలో ఉన్న ప్రతి జ్ఞాపిక బాబాజీ గారి వాక్కుకి, వారి యొక్క కరుణ ప్రేమకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుని ఇప్పుడు మనం సందేశాలని విందాం. ఫణి చదవమ్మా. రెడీగానే ఉన్నాను సార్. నీరు వలె స్పష్టంగా శౌచ జ్ఞానోదయపు స్వచ్ఛత. సెప్టెంబర్ 4, 2004.
19వ జ్ఞాపిక రాత్రి 10:20. ఇప్పుడు మనం సంకల్పం గురించి మాట్లాడుకుందామా? మరియు సంకల్పమును సరికొత్తగా పునరావలోకనం చేస్తాం మరియు సరళత ద్వారా సత్సంకల్పాన్ని తిరిగి మేలుకొల్పవచ్చు. జ్ఞానోదయం పొందిన వారికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది. ప్రత్యేక భాష లేకుండా అందరికీ మరియు ప్రతి ఒక్కరికి సంకల్పం యొక్క శక్తి గురించి మనం స్పష్టం చేస్తాం. ప్రాణం ద్వారా శ్వాసించడం ద్వారా మరియు సరళత ద్వారా శక్తి యొక్క చక్రాన్ని తిరిగి తప్పక మేల్కొల్పాలి మరియు శ్రద్ధగా వీక్షించాలి. కానీ బిడ్డ, నేను నీ మనస్సుని చూస్తున్నాను. అది దూకుతూ శబ్దాలు చేస్తూ అరుస్తూ మరియు నీటిని తన్నుతూ లోపల చాలా మంది పిల్లలతో ఉన్న ఒక కొలనులో ఉంది. ఏం జరుగుతోంది బిడ్డ? నీ మనసులో ఏముందో నీవు నాకు వ్రాయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నేను దాన్ని చూస్తున్నాను, కానీ నీవు నాకు చెప్పాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు వ్రాయి. బాబాజీ, నేను కొద్దిగా ఆందోళన చెందుతున్నాను. నన్ను క్షమించండి, కానీ నాకు సందేహంగా అనిపిస్తోంది. మీరు ఇంతకుముందు చెప్పిన సందేశంలో భగవంతుడా? అది కొన్ని గంటల క్రితం మాత్రమే. మనం 15 రోజుల్లో ఈ పుస్తకాన్ని పూర్తి చేయాలని చెప్పారు. అది నా కాలచక్రంలోనా లేదా మీ కాలమే లేని చక్రంలోనా? బిడ్డ, నువ్వు నన్ను నవ్వనివ్వు. హ. అది మీ మానవుల కాలమే. నేను రహిత తత్వంలో జీవిస్తున్నాను, కావున కాలచక్రం లేదు. నువ్వు కాలం యొక్క మాయా సృష్టిలో, దాని యొక్క భ్రమల సృష్టిలో జీవిస్తున్నావు. కాబట్టి మనం దానిని ఉపయోగిస్తున్నాం, అంతేనా? అవును బాబాజీ. కానీ ఓహో ప్రియతమా, నేను కానీ అనే పదాన్ని వ్రాస్తున్నాను. నిజమేమిటంటే ఎప్పుడు నా రోజులు, నా దృష్టి, నా ప్రతిదీ మీకు తెలుసు. అప్పుడు ప్రచురణకర్తలు సుఖంగా ఉంటారా? ఇది నిజంగా జరుగుతుందా? నేను ఇక్కడ వ్రాస్తున్న సంస్కృత పదాలు నిజంగా ఉన్నాయన్నది నాకు ఎలా తెలుస్తున్నది? ఇది నా ఉన్నత స్వయం హయ్యర్ సెల్ఫ్ యొక్క సృష్టి. ఏం జరుగుతోంది? నేను మిమ్మల్ని అనుమానిస్తున్నానని కాదు బాబాజీ, కానీ నిజాయితీగా మీరు చూడండి, నేను ఒక యోగి ఆత్మకథ పూర్తిగా కూడా చదవలేదు. నేను కేవలం మీ చిత్రాన్నే చూశాను. ఒక 2 పంక్తులు మాత్రమే చదివాను మరియు అంత మాత్రమే. తరువాత నేను 2 సంవత్సరాల క్రితం ది ఇనిషియేషన్ చదివాను మరియు దాని నుండి నేను మీ యొక్క చాలా దర్శనాలు, విజన్స్ అనుభూతి చెందాను. ఇప్పుడు నేను గురు సంబంధం కలిగి ఉండాలని మరియు శిష్యురాలిగా ప్రయాణం చేస్తూ వస్తున్నదాన్ని అనుకుంటున్నాను. తర్వాత నాకు వర్క్షాపులు ఇవ్వడానికి భారతదేశానికి ఆహ్వానం అందింది. నేను అక్కడ ప్రయాణించాను, కానీ ఏ వర్క్షాపులు ఎప్పుడూ ఇవ్వలేదు. నేను భారతదేశంలో
22 రోజులు పరమానందంలో గడిపాను. నా ప్రయాణంలో ఆఖరి రోజున సరళమైన, వినయపూర్వకమైన, అత్యంత మారుమూల దేవాలయాల్లో ఇక్కడ మీరు ఉన్నారు. మీరు నా కళ్ళ ముందు భౌతిక రూపం దాల్చారు. మీ పేరుని నేను చెవులలో నెమ్మదిగా చెప్పారు. మరియు కిటికీలు లేని మూసి ఉన్న గదిలో గాలి వీచేలా చేశారు. దాదాపు 1 సంవత్సరం తరువాత నేను అటువంటి ఒక వేగంతో వ్రాస్తూ ఉండడాన్ని స్వయంగా చూస్తున్నాను. ఓహో భగవంతుడా, కేవలం ఒక చేతితో అది నేను ఎలా చేయగలను నాకు తెలియడం లేదు. ఒక రోజులో చాలాసార్లు ఇది నా మనస్సుని చెదరగొడుతోంది. అప్పుడు సందేహాలు తలెత్తుతాయి. లేదు, పురుషులు మాత్రమే మీ సందేశాన్ని ఇస్తున్నారు. కేవలం గురువులు మాత్రమే. నేను ఎందుకు? ఓహో, మీరు ఒకవేళ నా సందేశాలను ఇస్తున్నట్లయితే దయచేసి నన్ను క్షమించండి. కానీ నా ఉద్దేశంలో నేనైతే మీరు ఏం చేస్తారు? బిడ్డ, సులభమైన సమాధానం నేను నవ్వుతూ ఉంటాను. బాబాజీ, నేను హృదయాన్ని, ప్రజ్ఞను మరియు చాలామంది మానసికపరమైనవిగా పిలిచే సందేశాలను అనుసరించాను. మీరు సూచించిన వారిని హృదయం నుండి మాత్రమే నేను సంప్రదించాను. నాకు మార్గదర్శకత్వం అవసరమైనప్పుడు మీరు సూచించిన వారిని నేను సంప్రదించాను. కానీ తరువాత ఇతరుల నుండి తీర్పులు తలెత్తుతాయి. అలాగే నేను ప్రేమించిన వారి నుండి నిశ్శబ్దం మరియు అనేక విషయాలు ఉత్పన్నమయ్యాయి. మీరు చూడండి. బాగానే ఉన్నావా? మంచిది. ఇప్పుడు నేను కొనసాగించాలన్నా మంచి దివ్యత్వం ప్రవహిస్తున్న ఆలోచనలు ఇక్కడ వాటి ప్రదర్శనలో ప్రయోజనం లేదు. కేవలం అవి అలా వచ్చి మరియు వెళ్ళడం. అది మంచిది. నేను నిన్ను స్వచ్ఛత కోసం ఎన్నుకున్నాను. గతంలో జరిగింది అది అంతా గతమే. మరియు నాకు ఒక వారధి మాత్రమే అయినది. అన్ని యుగాలలోనూ నేను ఎల్లప్పుడూ నీతోనే ఉన్నాను. నా పురాతనమైన దానివి అయినా నీవు ఎప్పుడూ ఆడుతూ ఉంటావు మరియు శ్రద్ధని చూపవు. ఈసారి నీకు నీ అవసరం ఉంది. ఆటలాడుతూ ఉంటావు మరియు శ్రద్ధని చూపవు. ఈసారి నీకు నీ అవసరం ఉంది. ఆటలాడుట కొరకు తరువాత సమయం ఉంటుంది. ఆ సమయమే ఇప్పుడు. నీ పిల్లల కొరకు నువ్వు ఒక రోజంతటిని కేటాయిస్తావని నాకు తెలుసు. తర్వాత నువ్వు పడుతుంటావు. నువ్వు పిల్లల్ని వారి కార్యకలాపాలకి తీసుకువెళుతుంటావు. నువ్వు పర్వతాలలో నివసిస్తున్నావు. నువ్వు పడుతున్నావు. రోజంతా నీ పిల్లలను ప్రేమిస్తూ మరియు కౌగిలించుకుంటూ ఉంటావు. నువ్వు గుడికి వెళ్తావు. వారిని నిద్రపోయినప్పుడు నువ్వు వ్రాస్తావు. చూడు, నీ రోజంతా నిండిందని నేను చూస్తున్నాను. అది నాకు తెలుసు.
దాని కొరకే నేను నిన్ను ఎంచుకున్నాను. నువ్వు నీ పిల్లలకు గొప్ప సమక్షని అందిస్తావు. అరుదు, చాలా అరుదు. చూడు, నువ్వు అందించే సందేశాలలో నువ్వు సంపూర్ణంగా ఉన్నావు. అసంపూర్ణతలు, ప్రయత్నాలు, లోపాలు మరియు విశ్వాసంతో నువ్వు ఎలా ఉన్నావో అలా నిన్ను నువ్వు చూపించుకుంటున్నావు. సేవ, పిల్లలు మరియు ప్రేమ సమాజం యొక్క నియంత్రణల కోసమే లేక మార్కెటింగ్ ప్రయోజనాల కోసమో నువ్వు దాక్కోవడం లేదు, నటించడం లేదు. అందుకే నేను నిన్ను ఎంచుకున్నాను. చూడు, నువ్వు పగలు బిజీగా ఉన్నావని నాకు తెలుసు, కానీ నీ రాత్రిపూట బిజీగా లేవు. ఏమైనా ఫిర్యాదులా? మనం మొదట వ్రాయడం ప్రారంభించినప్పుడు వాటిని నువ్వు నాకు ఇవ్వవచ్చు. అవును. సమాధానం అవుననే 15 రోజుల్లో అవును. నువ్వు దానిని ప్రచురిస్తావు. అవును. నువ్వు ఇప్పుడు వెనక్కి కాదు, ముందుకే చూస్తావు. నిన్ను నా దగ్గరికి తీసుకురావడానికి ఎల్లప్పుడూ ఒక వారధి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు నాకు శరణాగతి అవుతావా? నీ హృదయంలో నేనొక కమలాన్ని ఉంచవచ్చా? ఆహ్ ప్రశాంతమైన మనసు యొక్క మధురమైన కలయికను నేను అనుభూతి చెందుతున్నాను. ఇప్పుడు తిరిగి పనికి, నీ సందేశానికి ఇది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. అది మాస్టర్ యొక్క మనస్సు లేదా ఎలా ఉండాలో అలా నీటి వలె స్పష్టంగా ఉంది. స్పష్టమైన నీరు అలల చేత కూడా కలవరపడదని స్పష్టమైన శౌచ ఆలోచించే మనస్సు, పని, చర్య మరియు పదం యొక్క స్పష్టమైన స్వచ్ఛత. అవును, ఇక్కడే మరియు ఇప్పుడే. శౌచలో నిన్ను ఈ రోజు మరియు ఇప్పటికీ శాశ్వతమైన జీవితానికి అది ముఖ్యమైనది. అవును, ప్రసిద్ధమైన అమరత్వం చాలా శౌచ కలిగి ఉంది. ఇది నిజానికి అన్నిటినీ కలుపుకున్న శౌచ. స్వచ్ఛమైన, సరళమైన శౌచ, సత్యవంతమైన శౌచ. ఇప్పుడు ఈ శౌచ స్పష్టంగా ఉందా? స్పష్టంగా వెళ్ళి శ్వాసించు మరియు కాసేపు నిద్రించు. నేను నిన్ను పిలుస్తాను. నువ్వు పిలిచే రేపు మొదలుకొని మనకు ఇంకా 15 రోజులు ఉన్నాయి. శౌచ కలకను. ఓం నమః శివాయ. బాబాజీ. గురువు యొక్క ఆవశ్యకత. సెప్టెంబర్ 4, 2004. అని థ్యాంక్ యూ అమ్మా, మనకు టైం అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ నాన్న. అందరూ ధ్యానాన్ని కొనసాగించండి. మీ ధ్యాస అంతా మీ మూడో నేత్రం మీద ఉంచండి. ఎవ్రీబడి కంటిన్యూ టు మెడిటేట్. జస్ట్ లిసన్ టు దిస్ reminder. Keep your focus on the third eye. Have a smile. చిరునవ్వుని చిందిస్తూ మీ దృష్టి అంతా మీ మూడవ నేత్రం మీద నిలిపి మీ శ్వాస మీద ధ్యాసని కొనసాగించండి.
పరిపూర్ణ ప్రశాంతత. సెప్టెంబర్ 12, 2004. 39వ జ్ఞాపిక. బిడ్డ, ఇంకొక సందేశం నీకు కుదిరితే. ఇది చాలా చిన్నది, కానీ శక్తి ప్రసరణ నిక్షిప్తం అయి ఉంది. పరిపూర్ణ ప్రశాంతత యొక్క శక్తి శరీర కండరాలను, మనస్సును మరియు ఆత్మను విశ్రమింపచేస్తుంది. ఇదొక శవాసన స్థితి. ఈ అనుసంధాన సందేశం యోగాలో అనుసంధాన ఆసనం లాంటిది. విశ్రామపు భంగిమ. శ్వాసించండి బిడ్డలారా. అందరూ ఒక దీర్ఘ శ్వాసం తీసుకోండి. ఎవ్రీబడి టేక్ ఏ డీప్ బ్రెత్. ఈ పుస్తకము ఎంతవరకు నిజం అనే ఆలోచనను వదిలిపెట్టేయండి. ఈ ప్రేమ యొక్క సందేశము ఏ హానిని చేకూర్చగలదు? మాటలలో బాబాజీని నిరూపించేందుకు ఏమీ అవసరం ఉంది? అన్నిటిలోనూ మరియు అంతటిలోనూ మనమంతా ఒక్కటే. నేను శాశ్వత. శాంతి యొక్క మరియు శాశ్వతం అయిన చెరిగిపోని ఆరోగ్యము మరియు జీవితం యొక్క సజీవ సాక్షిగా నిలబడ్డ స్వరూపాన్ని నేను. శ్వాసించు అమినాయ్. ఈ గాలి అనే ప్రేమను శ్వాసించు. అందరూ మళ్ళీ శ్వాసను తీసుకోండి. శ్వాసతో పాటు మీరు తీసుకుంటున్నది ప్రేమ అని గుర్తించండి. అగైన్ టేక్ ఎ డీప్ బ్రెత్ అండ్ అండర్స్టాండ్ along with the breath you are also taking in love. ఇది స్వర్గం. బిడ్డలందరినీ ఈ స్వర్గానికి ఆహ్వానించు. ఇది ఎంతో సమృద్ధి, ఎంతో శాంతి మరియు ఎంతో సంపద కలిగి ఉంది. దీన్ని మనం ప్రపంచం మొత్తంతో పంచుకుందాం. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడైతే ప్రేమ అనే శ్వాసని లోపలికి తీసుకుంటామో మన లోపలే స్వర్గం ఉంటుంది. ఈ స్వర్గం ఎంతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. దాన్ని గుర్తించండి. అంటే ఎంత పంచినా కరిగేది కాదు, ఎంతకి కరగని సమృద్ధి చెందిన స్వర్గం. when you take in love through the breath, inside you create a heaven, and this heaven is infinite. No matter how much you share this heaven with anyone else, it still remains the infinite heaven. So share this heaven with everyone, the heaven that is inside you. దీన్ని మనం ప్రపంచం మొత్తంతో పంచుకుందాం. ఇప్పుడు శ్వాసించు. మరి నీ యొక్క పవిత్రమైన పాదాలకు నా వందనములు. బ్రీత్ దట్ లవ్. ప్రేమను శ్వాసించండి. మీ శ్వాసతో పాటు ప్రేమను కూడా లోపలికి తీసుకోండి. మీ దృష్టి మూడవ నేత్రం పైన, పెదాల పైన చిరునవ్వు. టేక్ ది బ్రెత్. కీప్ యువర్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ థర్డ్ ఐ అండ్ స్మైల్ ఆన్ యువర్ లిప్స్. విశ్రాంతి తీసుకో. ఏదీ చదవకు. ఇప్పటికీ ఇక ఏదీ వ్రాయకు. శవాసనం. శక్తిని త్రినేత్ర స్థానంలో కేంద్రీకరించు మరియు చిరునవ్వు చిందించు. పరిపూర్ణ ప్రశాంతత. ఆశీస్సులు. శివతండ్రం ఆయా నమః. ఓం బాబాజీ. ధ్యానాన్ని ఇంకొక 2-3 నిమిషాలు కొనసాగించండి. పెదాలపైన చిరునవ్వుని నిలబెట్టుకోండి. మీ దృష్టిని త్రినేత్రం పైన కేంద్రీకరించండి. కంటిన్యూ ది మెడిటేషన్ ఫర్ few more minutes, keeping your focus
on the third eye, having a smile on your lips. ధ్యానాన్ని కొనసాగించండి మాస్టర్స్. మీ దృష్టి మూడవ నేత్రం పైన, పెదాలపైన చిరునవ్వు, ఆఖరి 1 నిమిషము last 1 minute, continue to observe your breath, focus on your third eye, have a smile on your lips. పెదాలపైన చిరునవ్వు, మూడవ నేత్రం పైన మీ దృష్టి, శ్వాస మీద ధ్యాస. Last 30 seconds. Continue your meditation. ఆఖరి 30 సెకండ్లు ధ్యానాన్ని కొనసాగించండి. శక్తిని మీ శరీరం అంతా స్థిరపడనివ్వండి. Let the energy spread all across your body and settle there. Now slowly keep your palm on your eyes. నెమ్మదిగా మీ అరచేతుల్ని కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి. కళ్ళు మూసుకునే కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకోండి బాబాజీ గారి సందేశాలకి, వారి ప్రేమ కరుణకి, బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి, మీ గురువులకి, మీ తల్లిదండ్రులకి ఇంతటి అవకాశం కల్పించిన మీ శరీరానికి అంతటికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకోండి. With gratitude to Mahavatar Babaji, Brahmarshi Pitamaha Patriji, your gurus, your parents, and everything that has made this meditation possible, your body, the technology and everything. With that gratitude, slowly open your eyes. ఆ కృతజ్ఞతతోటి నెమ్మదిగా కళ్ళని తెరవండి. Thank you, my dear masters. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome, Mr. Shibuji. Welcome. Welcome to the session. What's your time in US? Well, thank you so much, Vishnu Garu. Really amazing meditation. Thanks to the entire team, and thanks to all the gurus, Babaji and the entire Guru Mantli. Thank you. The time is 10:42 in the morning. So, when is the movie in US? Brahmarshi Patriji movie? Yeah, it's actually next week. Next 25th, I think. Oh. Weekend, yeah. Yeah, it was a amazing. I really enjoyed it. I never saw Wow. any documentary like this. It's like very, 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 very beautifully made.
very, like, balanced, not trying to, exaggerate, or Very nice. not like a, typical uh, mass movie or something, though he's the uh, uh, heartthrob for the masses, Yeah. Brahmarshi Patriji, but it was like a very, very classic, very beautifully made movie. I really, uh, like, my daughter was asking me, why are you crying? And, like, she saw me, and like, uh, I had my tears, and she was asking me, why are you having tears and all that. It was, it's a, it's an amazing, phenomenal movie. Yeah. Yeah, looking forward to that experience. The same here. And I'm so glad to hear it. I'm so glad that a movie was made. Of, Mm. later on, people won't believe, right? Because what happened to the messenger is people start projecting their ideas about the person, right? Because Yeah. all the messengers were very simple people, very Mm. simple, Yeah. simple people who walked, right, with just love. Yeah. But people start projecting those. So it's very important that at this time itself, such Yeah. kind of a movies are made. So it is shown with simplicity. Because there is nothing complicated about Patriji, right? You ask an answer, 10 different people ask the same question, you'll get 10 different answers. And that's how it should be. Yeah. Because they're reflecting yourself. So you cannot understand with the mind. Those people you cannot understand with the mind. You just have to experience it. So yeah, amazing. సో మిత్రులారా, ఈరోజు బ్రహ్మశ్రీ పత్రిజీ గారి డాక్యుమెంటరీ మూవీ చూడడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా ఎంతమంది మూవీ చూసారో హ్యాండ్ రైస్ చేయొచ్చు. చాలా అద్భుతమైన, ఆ, చాలా అద్భుతంగా మూవీ తీయడం జరిగింది, ప్రజెంట్ చేయడం. ఎక్కడా కూడా ఆ, సార్ని ఏదో పైకి ఎత్తినట్టు అని, అంటే సత్యానికి, లైక్ సత్యానికి దగ్గర అనే పదం కూడా వాడకుండా, లైక్ ఇంకా ఓ రకంగా చెప్పాలి అంటే, ఆ, ఏమో మాటలు రావట్లేదు. చాలా బ్యూటిఫుల్గా, చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా, ఎక్కడ మనకి జనరల్గా ఒక డాక్యుమెంటరీ అంటే, నార్మల్గా డాక్యుమెంటరీస్ మనం టీవీల్లోని వాటిలోనే చూస్తూ ఉంటాము. కొంతమంది పర్సన్స్ గురించి, ఒక మూమెంట్ గురించి, లేకపోతే జంతువుల గురించి ఇలాగా ఉంటాయి. కానీ డాక్యుమెంటరీ కూడా ఇంత బాగా తీయచ్చు, ఇంత అద్భుతంగా తీయచ్చు అనేలాగా తీయడం జరిగింది. అర్థవంతమైన పాటలు, ఆ ప్రోగ్రెషను, లైక్ ప్రతిదీ టచ్ చేసినాయి. నాతో పాటు, లైక్ మా పాప నా కళ్ళల్లో నీళ్లు చూసి, నాన్న ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, లైక్ ఆ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ. ఇక్కడ సార్ కొట్టడాల గురించి చెప్తే, ఎందుకు కొడుతున్నారు, నాన్ వెజ్ తింటున్న వాళ్ళనే కొడతారా, వేరే వాళ్ళని ఎందుకు కొడుతున్నారు, నువ్వు ఎప్పుడన్నా సార్ చేతిలో దెబ్బలు తిన్నావా? బికాస్ సో దే షోడ్ Patriji's, I don't know whether he's famous in US for this, but the older people in the society, Pyramid Spiritual Movement, they know for his, he's known for his anger, Yeah, Patriji's anger, sometimes they call it as rage. So they showed that, like, where he hits people and all that, like, so my daughter was asking me, Dad, did you also get beaten by him? Which I said, yes, I got hit by once, like, then, like, does he only hit people who are non-vegetarians, or does he hit anyone? I said, I got a small hit in my stomach. It literally, it was like just a small thing. Out of nowhere, we were walking across each other. It was just after he got an award from Gandhi, some very prestigious award from that. We all went to his house to, congratulate him. So there was a small meeting on the top floor.
So we were coming, like I was walking and he was walking on the opposite side. He just hit me in my stomach out of nowhere, out of the blue, and it was very painful for 1 or 2 days. I know he might have known some marma point exactly where to hit. It was not like a very strong hit, but it did pain a lot. సో మా పాప అడిగింది, మీ గురువుగారు ఓన్లీ నాన్ వెజిటేరియన్స్నే కొట్టేవారా, నిన్న ఎప్పుడన్నా నువ్వు దెబ్బలు తిన్నావా ఇది అంటే, యా ఒకసారి పత్రిజీ గారికి గాంధీ సంస్థ దాని నుంచి చాలా ఇండియాలోనే చాలా పెద్ద అవార్డు అది. ఆ అవార్డు పత్రిజీ గారికి ఇవ్వబోతున్నారని తెలిస్తే వారింటికి నేను మా టీచరు మేమంతా వెళ్ళడం జరిగింది. మేడ మీద పత్రిజీ గారు నేను ఎదురుగా నడుస్తూ ఉన్నాము. నడుస్తుంటే జస్ట్ నడుస్తూనే మధ్యలో నుంచి పొట్ట మీద టప్మని ఇలా ఇచ్చారు. ఇస్తే అది చాలా గట్టిగా నొప్పేసింది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1-2 డేస్ ఆ నొప్పి ఉంది. గురువుగారు మరి ఏ పాయింట్ లోపల దేన్ని చూసి కొట్టారో తెలియదు కానీ. సో I had to explain her that sometimes only the guru can see why we need that hit, and it removes. I don't know what he saw that needed that hit. So anyways, once again on 5th, Mr. Venkat, who made this movie, came and did his interview here. Wow. And I wanted to congratulate him. I called him, but I know he'll be very busy receiving so many accolades across. So he couldn't attend my call. But through this platform, once again, I am I would like to send our gratitudes for making such a wonderful movie. Thank you. And I don't want to go further into the movie because you may miss that what you say, but it's like definitely every person in Pyramid Spiritual Society, in fact everyone, irrespective of which part and which state of mind they are in, they must be watching that movie. Thank you Shibuji for coming. And ఏంటి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఒక 3-4 చూసారా? రాజ్యలక్ష్మి గారు, కంతిమాల సుబ్బలక్ష్మి గారు, మీరేనా చూసింది? ఫనీ నువ్వు చూసావు. ఇంకెవరన్నా మూవీది షేర్ చేసుకుంటారా మీ అనుభవం? జస్ట్ ఒక లక్ష్మీ పార్వతి గారు, గుడ్. సందీప్, వెరీ నైస్. చిత్ర గారు, బేబీమా గారు, మీరు చూడలేకపోయారా? నాగరత్న గారు, పద్మావతి, రాధిక గారు, రాజీ గారు, ప్రసన్న, థ్యాంక్ యూ. యా, ఈరోజు మనందరికీ ఒక మంచి ఉత్సవం. We had a very good celebration. There was for 10 minutes we had meditated, almost 1 lakh people all across the world from 7:45 to 7:55, and the meditation was also very amazing. I can't imagine theaters filling with meditative energy. The generic movie theaters filled with so much positive meditative energy, and may that energy bring more such profound life-changing movies into our lives. Absolutely. And thank you. I mean, this is beautiful that such movies are made, and it is, you mentioned all the pyramid masters, right? But in addition to the pyramid masters, as you said, this has to go to everyone, because this is called a movement. This is not an organization, right? It's a movement. Movement means the same truth applicable for everybody.
whoever walks will get the same experience, which is what Patriji always wanted. There is no dogma or belief system here. You connect to your breath and then experience it and you start walking. It's a movement. So great that this is happening, and great that a lot more people can experience it. And you beautifully said, typically in movies, you don't expect this kind of energies and this kind of awakening, this kind of meditative energies. But now people meditating in a theater, like on a mass scale, that's unprecedented. I'm just bowing down to this great master who created this movement. Amazing. Thank you. సో మన ముందు అమెరికా నుంచి షిబు నాయర్ గారు ఉన్నారు. వారు కూడా వారికి అమెరికాలో వచ్చే వారం మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఈ షేర్ చేసుకుంటూ వారు లైక్ నేను అన్నాను, లైక్ ఒక సినిమా థియేటర్లో 1,00,000 మంది ధ్యానం చేయడము, ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉండింది. 10 నిమిషాలే ధ్యానం అయినా కూడా చాలా ఫస్ట్ మూమెంట్ నుంచి ఆ ఎనర్జీ సినిమా థియేటర్లో ఒక ధ్యాన ఎనర్జీ నిండిపోవడం అనేది చాలా అద్భుతమైన ఘట్టం అది. దీనివల్ల ముందు ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థితులకి తీసుకెళ్ళే మూవీస్ రావాలి. ఈరోజు ఒక థియేటర్స్లో ఒక చైతన్యం నిండిపోయింది మన అందరి ధ్యానం వల్ల. సో ఆ చైతన్యం ఇంకా ఇవి ప్రపంచంలో ఇంకా ఇలాగా మంచి మాస్టర్స్కి, మంచి మూవీస్ ద్వారా ఇంకా ధ్యానం కూడా బాగా స్ప్రెడ్ అవ్వాలనేది మేమిద్దరం మాట్లాడుకున్న మాటల్లో సారాంశము. అలాగే ఇది ఓన్లీ పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్ కాకుండా ఇది అందరికీ వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే పేరే మూమెంట్ అనేది ఏ ఒక్క వ్యక్తికో ఏ ఒక్క దీనికో సమూహానికో పరిమితమైనది కాదు. ధ్యానం కూడా ఆయన పత్రిజీ గారు అందించినది శ్వాస మీద ధ్యాస. ఇది ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరైనా ధ్యానం చేయొచ్చు. ఎప్పుడైతే వారు శ్వాస మీద ధ్యాస పెడతారో వారిలోనే ఒక మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది, అదే చూసుకుంటుంది. చాలా సింపుల్ వ్యక్తి, చాలా మహానుభావుడు. వారికి శిబు గారు శిరస్సు ఉంచి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నారు. సో let's start, Shibuji, and please tell us about yourself, how your journey, how you if you have met Patriji, so your experience with the meditation, with the Guru, and slowly into Mahavatar Babaji, the book. Thank you. Yep. First of all, thank you for having me here. I attended that first initial book reading. Wow, what an amazing energy. So thank you to the madam who was reading it, and to you, Vishwanath Garu, who continued that meditation. First of all, my apologies. I don't speak Telugu. So, but one thing which I want to say is, this is a family of Mahavatar Babaji and the Guru Mandali, right? Our language is not Telugu or English or Hindi or anything. Our language is love, the language of love. And that is, we speak from the heart. So that we all understand. All of us understand it, irrespective of whether the mind doesn't understand, we understand, the heart understands. So I'm feeling, when you're closing the eyes, irrespective of whether the mind doesn't understand, I'm understanding this, I'm feeling it. So I'm sure it's the same for all of us. So first of all, my gratitude for being here with this family, Mahavatar Babaji's family. Thank you. సో శిబు గారుకి తెలుగు రాదు, దానికి వారు మనకి సారీ చెప్తూ, కానీ అలాగే ధ్యానం మనము ఫణి చదువుతున్నప్పుడు మనమంతా ధ్యానం చేశాము. సో దానికి చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు. ఆ ధ్యానానికి, ఎనర్జీకి, ఫణి చదివినప్పుడు క్రియేట్ అయిన ఎనర్జీకి. సో ధ్యానానికి భాష లేదు, ప్రేమకు భాష లేదు. మనమంతా ప్రేమ యొక్క
ఫ్యామిలీ మహావతార్ బాబాజీ గారి ఫ్యామిలీలో ఒక భాగము. సో తెలుగు రానందుకు సారీ చెప్తూ మనం ఫ్యామిలీలోకి వారిని ఆహ్వానించినందుకు మనందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ధ్యానం చాలా బాగా అనిపించింది ధ్యానము. ఫస్ట్ అమ్మాయి చదివినప్పుడు, తర్వాత మీరు అంటే నా గురించి ఎండింగ్ సెషన్ కూడా చాలా బాగుందని చెప్తున్నారు. సో what was something, is there something unique that you felt in the meditation today apart from everyday meditation you go through? No, just the beautiful, amazing energies, right? Because every time we connect to this the Invitation to Love book, it's like a Kriya Yoga. It's like a yoga happening through the body, right? The breath changes, the energy level changes, the way the energy flows all the way through from the top of the head all the way through the body, that streamlined energy. So I was just being with this. I was not connecting to any experiences. I was just being with the energy part of it and just being in that yoga. It was a beautiful, beautiful experience. And you also mentioned about that. It is like a energy shower, right? Energy shower. So all the entire aura get cleansed with that. So that was the experience. So become your voice. When we speak after that shower, the voice comes from silence, right? Because it takes you to that very silent space in us, which is our real home. So the words comes from there rather than from more words, right? So that's that. Because when we just come in, there is always something in the mind. There is always some resultant thing here and there. So when you go through that experience, the deep meditative state, it just cleanses away, just like a shower. So that's how I felt it. థ్యాంక్ యూ. సో ఈరోజు ధ్యానం అనుభవాన్ని సార్ని వివరించమని చెప్పాను, ఈరోజు వారికి కలిగిన అనుభవం. సో సార్ చెప్పింది ఏంటి అంటే, మంచి ఆ ప్రశాంత స్థితిలోకి సంపూర్ణంగా వెళ్ళగలగడము. వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా ప్రేమకు ఆహ్వానం చదువుతూ ఉంటే, ధ్యానం చేశాము అంటే అది ఒక సంపూర్ణమైన క్రియాయోగ సాధనకి కంప్లీట్గా లింక్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి క్రియాయోగ సాధన చేసినట్టే అనే ఇది. ఆ సాధనలో ఒక ప్రశాంతత, తర్వాత పైనుంచి కింద వరకు ఆ ధార, ధ్యాన ధార, ఎనర్జీ ధార లోపలికి వెళ్ళడము, అలాగే మంచి ప్రశాంత స్థితిలో సంపూర్ణంగా మనం ఆ ధారలో మనకి క్లీన్ అయిపోవడం, శరీరము, మనస్సు లోపల నుంచి పైనుంచి అంతా క్లీన్ అయిపోవడం గురించి వారి అనుభవాన్ని షేర్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ శిబుజీ. నౌ యూ కెన్ టెల్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్ అండ్ Yeah, there's always an interesting question, right? So I started my meditation, I want to say around 2007 or 2008. Again, thanks to Patriji and to PSSM, because I remember starting it, and one of my friends was doing the Anapanasati meditation. His name is Sunil, and I started seeing changes in him. He stopped eating meat. Things started because he was my roommate, and we were together in college and in our bachelor days, and it's like very different. I'm talking about my bachelor days. So I was curious. The only reason why I came to meditation, because he was telling me so many things, but I wanted to experiment. I wanted to just be curious, and I want to just see what it is and what is changing. And before that, if I can go back a little bit, Vishwanath Garu, first of all, stop me anytime, because I am, first of all, sorry, you have to translate it. Don't worry. I will stop you when I think I cannot take any more and I have to put it across. So in yes, between, anytime. stop. So I have this. I'm used to being a translator to many masters. So don't worry about it. You go with your flow.
Yeah, The I'm moment actually I feel I cannot, there is now I have to tell to others, then I'll stop you. Don't worry. sounds good. I mean, even when we do this, the session with Yvonne too, right? She has to translate me to Spanish, and it's it's you never know when to stop. So that is why I'm just saying, stop me I know, anytime. I can understand, but I'm used to this. Thank Yeah, you. very good. Thank you. And there are others here like Swayam. If Swayam has come, Shailaja is here. Yes, Swayam is here. Rajni Garu is here. So if I missed anything, they can pitch in and they can tell if I have missed any translation part. Okay, Shailaja Garu and Swayam Garu, you can also pitch in. Thank you. Thank you, Rajni. Vishnu. Yeah. Okay, so just going back before I started the meditation, just want to go back a little bit because from childhood, when I was a small child, is, just want to say that I was generally a joyful child, right? I mean, it keep me somewhere. I was generally happy for no reason, right? I was just generally that's my memory that, generally very happy, but I was a bad student. I was a pretty bad student where I was never connected to studies. So slowly, I think slowly a lot of things changed, and I started getting better in studies because I understood that it is needed. It is needed, and everybody around me was looking for it and things like that. And let me know when you want me to stop. Okay, okay, I'll stop you. Meanwhile, one correction, like your when you're smiling or something, your video is shaking. Like maybe your laptop or something is moving. It So is, it's I think, yeah. yeah, I think Now it is could also be it is the going up. camera. Yeah, yeah. So Is keep it it better still. now? Yeah, keep it still. Yeah, that's Yeah, I just think it still. is The position probably. is I think it fine, is but probably a camera thing. yeah, the position was fine, but it is moving. So, షిబు గారు ధ్యానంలోకి ఎలా వచ్చారు అంటే వారి స్నేహితుడు మిస్టర్ సునీల్ వారి యొక్క రూమ్మేట్. వీరిద్దరూ బ్యాచులర్స్ లో రూమ్మేట్స్ కింద ఉండేవారు. ఆ స్నేహితుడి యొక్క జీవితంలో ధ్యానం ద్వారా తన జీవితంలో మార్పుని దగ్గరగా ఈయన గమనించడం. ఓకే, అందరూ వీరిద్దరు మేబీ ఈయన కూడా తినేవారేమో తెలియదు కానీ ఆ అబ్బాయి బాగా నాన్ వెజ్ తింటూ వీళ్ళంతా బాగా సరదాగా ఎంజాయ్ చేసే మనిషి నాన్ వెజ్ తినడం మానేయడం, అలాగే అబ్బాయికి కలుగుతున్న అనుభవాలు, రకరకాల అనుభవాలు వీరికి చెప్తున్నప్పుడు కానీ అవి ఈయనలో ఒక క్యూరియాసిటీ పెంచినాయి. అంటే ఒక ఏంటిది తెలుసుకుందాము, నేను చేసి తెలుసుకుందాము అనే ఇంటెన్షన్ తోటి మొదటిది ఆ అబ్బాయిలో ధ్యానం ద్వారా కలిగిన మార్పుని స్వయంగా దగ్గరగా చూడడం వల్ల, రెండవది తన చెప్తున్న అనుభవాలు తిన కూడా ఒకసారి నిజమా కాదా అని స్వయంగా తెలుసుకుందామన్న ఇంటెన్షన్ తోటి ధ్యానంలోకి రావడం జరిగింది. అలాగే వారి ఇంకా కొంచెం ముందుకి తన చిన్నతనం గురించి గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటే వారి చిన్నతనంలో వారికి గుర్తున్నదంతా చాలా హ్యాపీగా జాయ్ఫుల్గా ఉండడం అనేది వారి చిన్నప్పుడు తనకున్న జ్ఞాపకం. మంచి హ్యాపీగా ఉన్న జ్ఞాపకాలే, కానీ చదువులో మాత్రం అంత మంచి బ్యాడ్ స్టూడెంట్, అంటే చదువులో పెద్ద ఇది కాదు అని. కానీ నెమ్మదిగా చదువులో కూడా కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవ్వడం, ఎందుకంటే చదువుకోవడం అవసరం, చదువు యొక్క అవసరం ఉంది అని చెప్పి అర్థం చేసుకొని ఇంకా అక్కడ చదువు మీద కూడా కొంచెం బెటర్ అవ్వడం మొదలుపెట్టారు. సో Yeah, Vishwanath Garu, I must commend your memory. Yeah, because I was listening back, I was like, I think you covered everything word to word. This is an amazing memory. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్స్ Very టు good, very బాబాజీ. good. Thanks to Babaji, indeed, indeed. So I think I'll start there because I only got connected to, from my conscious mind, I got connected to Babaji. My conscious mind got connected to Babaji or became aware of Babaji only like maybe I want to say 6 years ago or so. But Babaji never really left me anytime because he was always with me. Babaji and I were always together, which now I can realize. Now I can see that.
So I'll start there, where way before I came into meditation, when I was in college, engineering college. So at that time, something happened where I was feeling disconnected with everything. At that time, it was a very difficult process where I did not understand. Everything was fine. There was no problem at all in life. Everything was just fine, but there was this deep emptiness where nothing really made sense. And yeah, so now I never used to talk about this previously, but now because I've understood that from a spiritual perspective, even before I came into meditation, this was an important part of me because it just prepared me, where I completely disconnected. And when in my college, I just ran away. I just ran away and just kept on driving. And I stopped at the Palani. That back in the day, it was I stopped at Palani Mala. And now I can see Babaji throughout with me. Oh, can I pause you? Yes, Not yes, for yes, absolutely. translation. Where did you do your engineering? In Palakkad, near Yeah, yeah, the northern Palakkad. part of Yeah, Kerala, yeah, near yeah, Coimbatore. yeah, 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 Palakkad. I studied in Kanyakumari district. very So, nice. I I have can speak Tamil. I mean, I can speak and understand Tamil in a I, decent manner. But my half of my friends were Malayalis. So, yeah, yeah, yeah. So, and did you literally run away from the yeah, college? Or yeah, at which year? yeah. Third year or second year or I think it was fourth year. I think it was fourth year. in the fourth year? Like just Yeah, few months to finish your college, you ran away. yeah, yeah. So are you discontinued or No, no, no. I came back and finished it. Only for okay, some days. okay. So from I came from back and finished it. Yeah. from the beginning of your engineering, you felt this emptiness, something missing. It started growing. It started growing Okay, slowly. At some point in time, there was it was nothing. Felt the emptiness of the studies, right? Of what to do. okay, It wasn't really growing on me. The whole point of even after this, what? Even after this, getting a job also, what do you do with that, right? So there was I wasn't clear. In my mind was nothing was clear there. hmm, So I felt like, I wasn't planning anything. Okay, just kept on driving. okay. So you had no other reason, like you like a love failure or your No, 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 no. uh, No other reason. you had any arrears in college or None of those reasons. No, none of those reasons were the pushing point for this. so everything was there, but you could see the emptiness. Yeah. Okay, okay. So The arrears were there, but that was not the reason. okay, There were obviously those things were there. The regular college stuff were always there, but those were not the reason. okay, okay, And no love failure or anything. okay, okay. So I hope you're not lying because your better half is around, but I know I can understand. Yeah. So uh, షిబు గారు కాలేజ్ డేస్ ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి ఆయన తన జీవితాన్ని చూసుకుంటూ ఉంటే ఆ, ఆయన ధ్యానంలోకి 2007లో రావడం జరిగిన తన జీవితాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకొని నిమురు వేసుకుంటూ ఉంటే ఆ, 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 తన కాలేజ్ డేస్ అవన్నీ కూడా గుర్తుకొస్తున్నాయి. బాబాజీ గారి ఇదిని ఆయన 6 ఏళ్ల క్రితం బాబాజీ గారి కనెక్షను ఇది తెలుసుకున్నారు కానీ ఆ, ఇప్పుడు అంతా గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటే బాబాజీ ఆయనతోటి మొదటి నుంచి ఆయన కూడానే ఉండడం ఆ, అనేది ఇప్పుడు రియలైజ్ అయ్యారు సారీ. బాబాజీ గారు ఎప్పుడు ఆయన తోటే ఉన్నారు. ఇంకొక విషయము కాలేజ్ డేస్ ఆయన కాలేజ్ పాలక్కాడ్ తమిళనాడులో ఉంటుంది. కేరళ తమిళనాడు బార్డర్ కోయంబత్తూర్కి దగ్గరగా అక్కడ ఆ, చదువుకోవడం జరిగింది పాలక్కాడ్లో. పాలక్కాడ్లో చదువుతూ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్న సమయంలో అంతా బాగానే ఉంది, లైఫ్ అన్ని రకాలుగా బాగానే ఉంది. ఏ రకమైన లైక్ చదువులో వెనకబడ్డామనో లేకపోతే ఆ, ఏదో ఆ, ప్రేమ ఫెయిల్యూర్లు అవ్వడమో ఇలాంటి ఏమీ లేకపోయినా లైఫ్ అంతా బాగుంటున్నా కూడా ఏదో ఒక వెలితి, ఏదో ఒక శూన్యత తనలో ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి ఇంకేంటి, ఓకే చదువుకుంటాము
ఉద్యోగం చేస్తాం, కానీ ఇంకా ఏంటి అనేది ఆయనకి ఆ, ఇంకా అర్థం కాని ఆ స్థితిలో వారు ఫళనికి ఒక ఇంజనీరింగ్లో ఇంకా కొంతసేపు పారిపోయి, ఇంకా అది ఆ ప్రశ్న తనని ఇంకా రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉధృతం అవుతూ ఉండగా ఇంకా ఫళనికి పలాయనం చేసి కొన్ని రోజులుండి వచ్చారు. సో యా, it's very Yeah. interesting, Shibu. I don't, you will come to know in detail later, but it is Falani which Babaji got attracted to Yeah. towards. Okay. Yeah. Very few people know that. When he was in Katrigama under Guru Shri Siddhar Bhoganather training, Falani was something which Babaji wanted to visit personally, like, physically. Okay. So it was in, so yeah, and Falani is very special place, and that is like, like next week I'll be in Kashi, but after coming back from Kashi, Falani is the place I would love to go. My next plan is to Falani and Kutralam. I've been to Kutralam twice or thrice, but these are the places on my list to go. Yeah, amazing place, Palni. I mean, after Palni, I went, on that time I went to Kodaikanal as well because it's very near. But Palni is such a, I mean, I recently again went back with my mom and my wife. I'm sorry, mom and my sister. So this is a different experience. And since then, many of these things which you mentioned, Vishnu Garu, I saw it through the meditation, and I understood some of those, the Boger connection I saw before I went back to Palani again as an adult. Again, I went back. But before that, I saw that in meditation, many things which you just mentioned. I realized later, but not then. Then I Yeah. had no clue. Yeah. So tell me what happened in Falani. Yeah, nothing much. I mean, I spent a few days What there. made you go back? After some time, I think this whole thing was done. They found me and I came back. But the only reason why I mentioned this whole thing is because the life before that and after that was very different. It was like that the whole veil, to a certain extent, had dropped, and I was much more receptive. That's the only reason why I mentioned, because the whole thing became receptive. Because I don't know if meditation had come to me without that experience, I don't know if I would be fully receptive towards it. Because the moment I heard about it, I started experimenting it, right? So this whole thing, there's a lot of difference, a lot of change in myself before and after. Okay. So now when you look back, could you decode what has happened to you in Falani? Yeah, so now it's things are very clear. At that time, I was fully with inertia, not knowing what it is. It is difficult to explain inertia till you fully feel it. It is like the deep weight where nothing, no, I mean, can't really see anything. You don't really understand anything. You just go with the flow. It's like the deep inertia of, that deep unconsciousness. People call it the dark night or so. I don't know. I don't want to use any words or anything, but it is that deep darkness before the light comes in. Right? Before the light can fully come in, there is a deep darkness, deep inertia. And till you feel it, it is very difficult to explain, because your entire body, you feel the inertia. Your body is moving, but you literally don't feel anything because it is that inertia. Not because of no other substance, nothing. Just the body feeling, just pure body feeling. And because you have gone through that, you can also see the lightness after it. Because Understand. those two states are very different. I can totally understand, and yeah. సో అందరూ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా వినాల్సిన ఇది, అండ్ maybe you know this, Shibu, but Falani is a place for preparation. Okay, Falani is a place for primarily, mostly for cleansing the karmas, the Navapashanam, I know, yeah. the architecture, and the sacred geometry, and the
yantras that Shri Boganathar has put under the same, like, on the top of the hill you have this Navapashanam Muruga statue, but underneath, below that, he has this cave, where he has put this yantras and all. The primary purpose was to see that the intense energy does not dismantle the human this thing. Okay. Mhm. And the primary purpose, one of the main purpose of Falani is to cleanse your lower chakras. Mhm. So uh, so that you prepare, the humans get prepared for the reception of, like, if your lower chakras are weak and they are not stable and all this, directly entering into a zones of higher chakras like Himalayas or some great places, you Mhm. can get disoriented and all that. So Falani is a place to actually uh, prepare you for the higher things. And when you're explaining what you have gone through, it's like, finally I have some person's life which is validating what I am doing. Like, in fact, I didn't reveal this to anyone yet. uh, I'm in the middle of writing a book on Shri Boganathar. Okay. Wow. Wow. So, Wow. Amazing. so uh, I am in the this is the place I couldn't stop myself from revealing. So that's one of the reason why I want to go to Falani. People were asking me, Wow. take me to Badrinath and all this, but I said my next destinations are Falani and Kutralam. Yeah. Maybe we can go there together sometime to Palani. Of course, we will go together, but I can't wait to go there. Of course, of course, of course. So, your life Yep. is a validation of what I have written in this book, which And because you mentioned Bhogarnath, right? I actually this this master Bhogarnath, I actually have not, again, like Babaji, right? I have not physically seen any photo or any of that, but he and I didn't even understand that it was that master who came in meditation one day. Very clearly in front of me, Bhogarnath came. Bhogarnath came, and then he instructed me to do a certain thing. He asked me to take my mom to Palani because he said, yes, he said, she wants it, but she is not telling you. So take her there. So I actually asked her next day, and then she said, yes, she wanted, but she was not telling me. So along with my sister, me and my mom, we went to Palani. It was like a divine experience, which started so many other things. So since then, I'm all ever connected to Bhogarnath and the Babaji and the entire Guru Mandali. But physically, my conscious mind was not seeing these things till they started revealing. So, thank you, and my uh, honest, like, from my heart and my being to my prostration to Sri Siddhar Boganath. So, and without knowing the life of Bhoganatha, we cannot understand the mission of Babaji. If you see Babaji's, Mahatar Babaji's life mission, it's like a continuum to what Bhoganatha is and was. What he did, his student is continuing that. Uh, well, people will understand Babaji's mission, purpose, and life more better when they know Bhoganatha's life, and that is Mm, what has motivated me to start writing about beautiful, Bhoganatha. So beautiful, beautiful. the reason I could have chosen among so many Siddhas, the reason why I wanted to write something on Bhoganatha is that Wow. the primary reason, because without knowing Bhoganatha we cannot understand at all uh, what uh, what Babaji is doing actually. So
Uh, thank you. Now I have to Yeah. translate. So, మిత్రులారా, చాలా ఈ సెషన్ మీకు ఎలా ఉందో కానీ నాకైతే ఒక మంచి ఇది కలిగిస్తుంది. ఐ డోంట్ నో వాట్ ది పీపుల్ హియర్ ఆర్ ఫీలింగ్ అబౌట్ దిస్ సెషన్, బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ స్పెషల్ సెషన్ ఫర్ మీ. It has a very special like milestone, or like thing in my life. Yeah. So నేను షిబు గారిని వారి ఫలని ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఆ, ఇంకా లోతుగా చెప్పమని అడిగాను. ఏం జరిగింది ఫలనీలో, ఆ, ఏం ఫలనీలో ఏం జరిగింది, వారు తిరిగి కాలేజు అంతటిని లైఫ్ లైక్ అంతా వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన వారిని తిరిగి ఫలనీలో ఏం జరిగింది, అది ఆయనని వెనక్కి రావడానికి అని అడిగితే, ఆ, అక్కడ ఒక లోపల నుంచి ఒక ఒక డైనమిక్ ఫ్లో ఒకటి, ఆ, అవి లైక్ ఒక ఏం జరిగిందో మాటలో చెప్పలేరు, కానీ ఒక మార్పు అయితే జరిగింది. నేను ఇప్పుడు నా లైఫ్లో ఫలనీకి నేను వెళ్ళడం, అక్కడ నాకు లోపల నుంచి జరిగిన మార్పు, ఆ ఘట్టం లేకపోయి ఉంటే నాకు ధ్యానం అనేది ఇప్పుడు అబ్బినట్టు కానీ, నాకు ధ్యానం ఇప్పుడు అర్థమైనట్టు కానీ అర్థమయ్యి ఉండేది కాదు అని మాత్రం చెప్పగలను అని చెప్తూ ఉన్నారనమాట. సో అప్పుడు యాక్చువల్గా మీలో ఎవరికన్నా అర్థమై ఉంటే, కొద్ది రోజులు లాస్ట్ టైం మొన్న కొంతమంది నన్ను మీరు బద్రీనాథ్ ఎప్పుడు తీసుకెళ్తారు ఇది అని అడిగినప్పుడు కూడా నేను లేదు, నా నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఇప్పుడు కాశీకి వెళ్ళి వచ్చాక నా మెయిన్ ప్లేస్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నది కుట్రాలము, ఎక్కడైతే బాబాజీ గారికి అగస్త్య మహామణి క్రియాదీక్ష ఇవ్వడము, ఆయన అక్కడ క్రియ అంతా నేర్చుకోవడము జరిగిందో ఆ ప్లేసెస్కి. అలాగే ఫలనీకి వెళ్ళాలని 2-3 సంవత్సరాల నుంచిగా ఉంది. సో అలా ఫలనీ అనే ప్లేస్లో నవపాషాణాలతోటి 9 పాయిజన్స్ విత్ 9 పాయిజన్స్ శ్రీ సిద్ధర్ భోగనాథర్ మేక్స్ ఎ స్టాచ్యూ. ఓకే. సో ఆ నవపాషాణాల నుంచి భోగనాథరు మహోతార్ బాబాజీ గారి ప్రథమ గురువు. లైక్ ఆయనని తీర్చిదిద్దింది వారిని. మనకి మహోతార్ బాబాజీ గారి జీవితము, మహోతార్ బాబాజీ గారి యొక్క జీవిత ఉద్దేశము, ఆయన మిషను అది తెలియాలి అంటే ఖచ్చితంగా భోగనాథర్ గురించి మనకి తెలియడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. భోగనాథర్ ఎవరు, వారు ఏం చేశారు, ఏమేమి అద్భుతాలని చేశారు అనేది, వారు ఇంకా ఏం చేస్తున్నారు అనేది తెలుసుకుంటే మనకి బాబాజీ గారి యొక్క జీవిత మిషన్ మనకి అర్థమవుతుంది. మనకి బాబాజీ గారు అర్థం కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా నా ఉద్దేశంలో అయితే భోగనాథర్ గురించి తెలియాలి. ఇకపోతే ఫలనీ గురించి ఆయన వివరించినప్పుడు నేను ఇప్పటివరకు నేను చెప్పలేదు, కానీ కొద్ది రోజులుగా నేను భోగనాథర్ గారి జీవితంని రాస్తూ ఉన్నాను. ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందో తెలియదు, కానీ ఆ బుక్ భోగనాథర్ గురించి మనకి నేను బుక్ ఎప్పుడన్నా రావచ్చు. ఆ బుక్లో నేను రాయడం జరిగింది ఎస్పెషల్లీ ఫలనీ గురించి. మహోతార్ బాబాజీ గారు శ్రీలంకలో కట్రిగామాలో భోగనాథర్ గారి దగ్గర శిష్యులుగా ఉన్న కాలంలో కూడా వారికి ఫలనీ చూడాలి, ఫలనీని ప్రత్యక్షంగా దర్శించాలి అని చాలా ఇది ఉండేది భోగనాథర్ గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు. ఫలనీ అనేది మనిషిని ఉన్నత నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళడానికి, మనిషికి ఉన్న బ్లాక్స్, లోవర్ లెవెల్లో ఉన్న బ్లాక్స్ని, కర్మల్ని దగ్ధం చేసే ప్లేసెస్లో ఫలనీ చాలా ఉన్నతమైన ప్లేసు. అక్కడ ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది, పైనుంచి సృష్టి నుంచి ఒక వర్టెక్స్లోంచి వచ్చే ఎనర్జీ చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఆ తీవ్రతని మనుషులకి ఈజీగా వెళ్ళడానికి మురుగన్ విగ్రహము, దానిపైన చల్లిన ఇది తీర్థము ఎప్పుడైతే ఆయన శరీరం నుంచి వస్తుందో అది రోగాల్ని క్యూర్ చేస్తుంది. అలాగే కర్మల్ని కూడా దగ్ధం చేసే ఎనర్జీని ఆ వ్యక్తులు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు పొందుతారు.
సో వాళ్ళని హయ్యర్ ఎనర్జీ రిసీవ్ చేసుకునేలాగా వీలు చేసే ప్రక్రియ అక్కడ సిద్ధ భోగనాథర్ గారు, బాబాజీ గారి ప్రథమ గురువు అయిన శ్రీ సిద్ధ భోగర్ గారు అక్కడ చేశారు. సో ఇది వీరి జీవితం వీరు చెప్తున్నప్పుడు నాకు నేను రాసింది, నేను ఆ పుస్తకంలో ఇలా జరుగుతుంది ఫలనికి వెళ్ళి మనం లోవర్ చక్రాస్ పూర్తిగా మన కర్మల్ని క్లియర్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్గా హయ్యర్ చక్రాస్ యాక్టివేట్ చేసే ప్లేస్కి వెళ్తే మనిషి జీవితం అతలాకుతలం అవుతుంది అని, అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అని నేను పుస్తకంలో రాసింది. నువ్వు రాసింది కరెక్టే అని చెప్పడానికి ఈయన జీవితం లైక్ ఆయన చెప్తూ ఉంటే నాకు అది కలగడం, ఆయనకి అది వివరిస్తూ ఉంటే వారు చెప్తున్నారు, భోగనాథర్ గారు ఆయన మెడిటేషన్లో రావడం, వచ్చి మీ అమ్మగారికి ఫలనీకి వెళ్ళాలని ఉంది కానీ నీకు చెప్పుకోలేకపోతున్నారు, ఎందుకో సంశయిస్తున్నారు నీకు చెప్పడానికి, నువ్వు తీసుకెళ్ళు అని చెప్తే పోయినసారి ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు వారి మదర్ని వాళ్ళ సిస్టర్ని అందరినీ కలిసి తీసుకెళ్ళారని చెప్తున్నారు. నేను లైక్ చాలా 2 ఏళ్ల నుంచి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాను, నేను నెక్స్ట్ ఫలనీకి వెళ్ళడం అనేది ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి అంటే ఆయన ఖచ్చితంగా మనం అందరం కలిసి వెళ్దాము అన్నారు. కానీ నేను అప్పటి వరకు ఆగలేనని చెప్పి, ఇది మా మధ్యన జరిగిన సంభాషణ. ఇక్కడి వరకు ఎవరికన్నా ఏదన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే, ఏదన్నా అడగాలనుకున్నా చెప్పాలనుకున్నా హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు, లేదా మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఎవరన్నా మాట్లాడచ్చు. ఐమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ క్వశ్చన్ టిల్ దిస్ థింగ్ ఇన్ దర్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్. You can ask in English. Well, I was just saying, while people are responding, I just want to thank you for creating this space, right? Because these words, as you said, I also deeply connected with the space and with the consciousness, which is why these words are also coming out. Something deeper will only come out in that space. Yeah. Because not every session we will not be able to speak like this. So thank you for this. Something is just unfolding. Yeah, Bharati garu. Okay. Amma. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే మేడం. సార్ బాబాజీ గురించి మీరు క్లాస్ చెప్పడం ఇదంతా కూడా నేను వింటున్నాను. వంశీ సార్ నాకు గురువు. నేను సార్తో ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా పళని ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళాను. కాశీ, రామేశ్వరం అన్ని చోట్లకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఎనర్జీకి కనెక్ట్ అయినప్పుడు నేను హిమాలయాస్ ట్రిప్ కూడా వెళ్ళాను సార్. వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బాబాజీ సాధన చేసిన 9 గుహలు ఉన్నాయి. ఆ గుహల్లో కూర్చొని నేను కూడా ధ్యానం చేసినప్పుడు అంటే నాకు కలిగిన అనుభవం ఏంటంటే, మేము ముగ్గురం కూర్చొని ధ్యానం చేస్తున్నాం, ఒకళ్ళకొకళ్ళు చేయి పట్టుకొని చేసామన్నమాట. ఆ రోజు ఆ గుహలో లోపలికి ఉన్నది. అక్కడ అలా ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఒక వెలుగు రూపంలో వచ్చారు బాబా. అంటే ఆయన వెలుగు రూపంలో వస్తారని నేను ఎప్పుడు నాకు తెలియదు అసలు. వెంటనే కానీ అంటే బాబాజీ ఇలా చేశారు, ఇలాగ ఆయన చిన్నతనంలో ఇలా జరిగింది అది విన్నాను. కానీ ఒక వెలుగు రూపంలో వచ్చి ధ్యానంలో నాకు ఒక చేతిలో అరటిపండుని పెట్టారు, ఒక చేతిలో కోతిని పెట్టారు. ఈ అరటిపండు తిని ఇది నువ్వు ఈ జ్ఞానాన్ని నువ్వు పంచాలి, అది ఈ కోతి అని చెప్పి ఇచ్చారు మెసేజ్. ఆ వెలుగు ఆ తేజస్సు అనేది అసలు నేను అంటే ఇప్పుడు కూడా నేను మర్చిపోలేను. నేను వెళ్ళి 2 years అయింది ఇప్పటికి. అయితే నేను ప్రేమకు ఆహ్వానం బుక్లో నాకు ఏ డౌట్ వచ్చినా నేను ఆ బుక్ తీసుకొని ప్రశ్న వేసుకున్నాను సార్. వేసుకున్నప్పుడు బాబాజీ ఇచ్చిన సందేశం ఏంటంటే, నీకు ఒక పంట పొలాన్ని దున్నిచ్చాను, కొన్ని విత్తనాలను ఇచ్చాను, అది విత్తనాలను నాటి పంట పండించి ఆ విత్తనాలని పిండి చేసి నాకు రొట్టె చేసి పెట్టు అని ఇచ్చారు సార్. అదే అంటే నేను ఇప్పుడు కూడా అది నేను బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ పొందుతున్నాను. ఎందుకంటే ఈ ఆధ్యాత్మికంలోకి నేను
వచ్చి 5 ఇయర్స్ అయింది నా స్పిరిచువాలిటీలోకి. వచ్చినప్పుడు నాకు తెలీదు. అంటే నాకు కొన్ని కొన్ని ప్రశ్నలు ఎదురైనప్పుడల్లా బుక్ తీసుకొని నేను ప్రశ్నేసుకోవడం. ఆయన ఇచ్చేవారు. నేను అందులో ఉన్న వర్డ్స్‌నే పట్టుకొని ముందలకొచ్చాను. అసలెందుకు ఆ పంట పొలం ఏంటి? ఆ విత్తనాలేంటి? ఇవన్నీ అని అడిగినప్పుడు, పంట పొలం అనేది నీకిచ్చిన జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానాన్ని నీకు విత్తనాలిచ్చాను అని జెప్పాను. అంటే నీ దగ్గరకి కొంతమందికి నువ్వు సేవ చేయాలి. ఇలా నాలా బాధపడే వాళ్ళెవరు కూడా అలా బాధపడకుండా వాళ్ళని ఎలాగైనా బయటికి తీసుకురావాలనే సంకల్పం పెట్టుకున్నావు గదా! ఆ సంకల్పమే ఆ విత్తనాలు. మనుషులొస్తారు దుఃఖంలో ఉన్నవాళ్ళు. వాళ్ళ చేత నువ్వు ధ్యానం జేయించాలి. ధ్యానం చేయించి వాళ్ళ ద్వారా ఇంకొంతమందికి ఈ జ్ఞానం అనేది పంచాలి అని ఇచ్చారు సార్. ఒక్క నిమిషం. Okay. So she's saying like the crux of the what she's saying is like she has entered into meditation 5 years back, and few days back we had another master's class. His name is Mr. Vamshi. She's a student of Mr. Vamshi, and this group whenever they have any challenge in their life, what they do is they just uh, like think of Babaji, take the book Premaku Ahvanam, which is a translation of Invitation to Love in Telugu, and they open the book, okay, and they get the answers for no matter what kind of challenge they are going through, whatever is happening. Even like when the class is like when we have invited them to the class, Mr. Vamshi and one more person in the group, both of them has given the class here, and both of them before coming to the class they asked Babaji and opened the book, and they came to know what they should be speaking in the class. So for every small to there is nothing like small and big. It's like for them this book is like a portal from which they get answers to whatever they are having questions regard. And she's saying that she has been to South India on the pilgrimage along with Mr. Vamshi to Rameshwaram, Falani and all, and she has been to later she has been to Babaji's places where Babaji has meditated, like caves and all, for 8 different places where she meditated, and she saw him as he approached to her in the form of intense and immense light, uh, and he gave one banana in one hand, and a monkey. He kept a monkey in another hand. So, and he said, this banana is the your work and your wisdom, and the monkey is the like you or the people who has to receive this wisdom through you. So this is her experience, which she has shared with us. సార్కి ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉందా అమ్మా భారతి గారు? సార్కి ఇప్పుడు పళని గురించి చెప్పారు కదా సార్. ఆ పళనికి వెళ్ళినప్పుడు నేను కూడా అక్కడ ధ్యానం చేసుకున్నాను. చేసుకున్నప్పుడు అక్కడ నాకు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి అంటే నీ దగ్గరికి నెక్స్ట్ అంటే పిల్లలు లేని వారు వస్తారు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత శక్తిని ఉపయోగించుకున్నప్పుడు, ఈ శక్తిని ఉపయోగించి మీరు ధ్యానం చేసినప్పుడు వాళ్ళకి పిల్లలు కలగడం అనేది కూడా జరిగిద్దని నాకు మెసేజ్ అక్కడ ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు ఇచ్చారు సార్. అలా నా దగ్గర అప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరికి కలిగారు. అంటే ఆ ఎనర్జీకి కనెక్ట్ అయ్యి చేసినప్పుడు వంశీ సార్ మాకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ ప్లేసులకు వెళ్ళినా కూడా ఆ ప్లేస్ లో ఉన్న శక్తి ఎలా తీసుకోవాలి, అది మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి అనేది చెప్తారు సార్ మాకు. చెప్పినప్పుడు మేము ధ్యానం చేయడం, ఆ శక్తిని తీసుకోవడం. ఇప్పుడు చెప్తారు కదా, సేవ చేయాలనే భావన మీలో ఉన్నప్పుడు అది మీరు చేయించినప్పుడు ఆ శక్తి అనేది పనిచేస్తుంది అనేది, అది నేను బాగా అనుభవం పొందాను సార్.
ఇప్పుడు తను చెప్పినట్లు సార్ గారు చెప్పినట్లు ఆ పళనిలో ఎంత అంటే ఆ ఎనర్జీకి కనెక్ట్ అయినప్పుడు మన లోపల ఎంత ఇది ఆ ఎనర్జీ పాస్ అయ్యిద్ది అనేది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ పొందాను. అంటే అక్కడ వారు ఇచ్చిన మెసేజ్ ని ఇక్కడ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి సంతానం కలగడం జరిగింది సార్. అంటే చాలా మంది అంటారు ధ్యానం చేస్తే పిల్లలు పుడతారంటే పుడతారు. ఎందుకంటే మనకి కర్మ అనేది తీరిపోయినప్పుడు భగవంతుడు ఈ దారిలో తీసుకొచ్చి సాధన అనేది చేసినప్పుడు అది కలుగుతుందనేది నేను తెలుసుకున్నాను. ఇంకొకటి ఏమనంటే అక్కడ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి శివరాత్రి రోజే ఒక బాబు పుట్టాడు. ఈ ధ్యానం చేసే వాళ్ళకి. ఓకే. అది అందువల్ల నేను ఇంకా బలంగా నమ్మడం అనేది నేను తెలుసుకున్నాను సార్. ఎందుకంటే మనం వెళ్ళే ఒక్కొక్క ప్లేస్ అనేది ఎంతో శక్తివంతమైన ప్లేసు. అవునమ్మా. ఎవరికి వారే సాధన చేయాలి. ఆ శక్తిని మీరు తీసుకోవాలనేది నేను తెలుసుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు సార్ పళని గురించి చెప్పినప్పుడు ఇలా నేను కామాఖ్య, ద్వారక, కాశీ, రామేశ్వరం, హిమాలయాస్, మేఘాలయాస్, కామాఖ్య అన్ని చోట్లకి వెళ్ళాను సార్. వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్క ప్లేస్‌కి వెళ్ళి వచ్చినాక నాకు ఒక్కొక్క వర్క్ అనేది ఇంప్రూవ్‌మెంట్ అవ్వడం అనేది జరిగింది సార్ ఆధ్యాత్మికంలో. అందువల్ల నాకు సార్ చెప్పిన పళని అనేది నాకు చాలా అది నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనిది. ఎందుకంటే మేము మెట్లెక్కి వెళ్ళాము. వచ్చేటప్పుడు కూడా అలాగే వచ్చాము. అందుకని చెప్పగలిగాను సార్. సో ఆ కేబుల్ కార్‌లో కాకుండా మెట్లెక్కి వెళ్ళడము మీకు యాక్చువల్‌గా మెట్ల కింద ఇంకా వేరే సిద్ధ యోగిది ఒక సమాధి అయి కూడా ఉంటాయి. సో అది ఎక్కుతున్నప్పుడు మీరు ఆ ఎనర్జీస్ని మీరు ఫీల్ అవుతారు. ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. నాకు మీరు చాలా సహాయం చేశారు. ఎందుకంటే నేను ఆ ఫలని స్వామిని తయారు చేసిన సిద్ధ భోగర్ గారి మీద పుస్తకం రాస్తూ ఉండడం, ఆ పుస్తకంలో ఫలనిలో ఇలా ఇలా జరుగుతుంది అని నేను ప్రత్యేకంగా రాసి ఉన్నాను. సో దాన్ని సారు ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు నేను రాసింది కరెక్టే అని ఒక ఇది కింద ఇవ్వడం, ఇప్పుడు మీరు కూడా షేర్ చేసుకోవడంతో నా అంటే మనం ఒక్కొక్కసారి మనం రాసింది వాస్తవమా కాదా అనే ఎందుకంటే మనం ఒకళ్ళకి చెప్తున్నప్పుడు ఎంతో బాధ్యత మన మీద ఉంటుంది. మనం చెప్తున్నది ఏది పడితే అది నోరుంది కదా అని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు. సో నేను చెయ్యి ఉంది కదా అని ఏది పడితే అది రాసేయడం కరెక్ట్ కాదు. సో నేను రాసింది కరెక్టే, నా ద్వారా బయటికి రాబోతున్నది కరెక్టే అనే ధైర్యము, నమ్మకం మీ ఇద్దరు మాటల్లో నాకు కలిగినాయి. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ నాకు ఇంకొక రిక్వెస్ట్ సార్. ఇప్పుడు మీరు ప్రేమకు ఆహ్వానం బుక్ సెకండ్ పార్ట్ రిలీజ్ చేశారు కదా సార్. ఆ బుక్ నాకు కావాలి సార్. అది ఎలాగా? మీరు ఉండేది ఎక్కడమ్మా? మేము ఉండేది హైదరాబాద్ సార్. యా నా నెంబర్ మీకు మెసేజ్ పెడతాను. మీరు ఆ నెంబర్కి నాతో మీ చాటింగ్లో మీకు మెసేజ్ పెడతాను. దానికి కాంటాక్ట్ చేస్తే నేను పంపిస్తాను. ఓకే 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 అమ్మా. సో now she elaborated her experience with Falani. So when she went to Falani, she felt the very intense energy of Lord Subramanya there. She could experience Lord Subramanya, and Lord Subramanya has said that from now on, since you have received this energy from Falani, and as you hold this energy within you, so whoever comes across to you, especially people who are looking for a child, who are childless, and there when you use my energy of this Falani energy, they will be blessed with a child. And she has this has come true also, especially there was one lady who didn't have child for many years, and after coming close to through whatever she did, like however she transferred or whatever, once they received this energy, this couple, they had a child, and that child was born on Shivratri,
So she is also restating, and I was saying I'm very grateful for both of you, because just because we have mouth, we cannot say whatever we feel is right to us, and just because I have a hand, I cannot write whatever I think is right. So when I wrote this about Shri Bhoganather and Falani and these yantras and all that sacred geometry and all that he has created, the portals and all that. So uh, obviously I could get this doubt whether what I'm writing is right or wrong. Yep. Speaking to you both, it looks like the Siddha himself is giving that validation, like nothing is coincidence in life. So thank you once again. Absolutely. I'm thankful to both of you for sharing this experience, and I have to rush to Falani. We all need to rush to Polani. Yeah. So I'm thankful to Madam for sharing that beautiful experience, and this is very, very divine. Thanks for sharing this beautiful energies. Thank you. And yeah, I mean, I get the same thing, Vishnath Garu. I mean, when I'm getting certain messages from Babaji, or generally from other masters too, right? You're always in the way, like, is it really coming from the mind? Am I creating it? But invariably, the masters will create an experience where in that moment, that every doubt will change to trust. You'll understand that that moment, in that Yeah. moment, you'll understand that this is not mind. So Yeah. they will create it. Yeah. The same master who have given the experience invariably creates that other experience too, where you understand. Yeah. So a few days back, someone asked me in the group, how do you differentiate the intuition with your own mind's desires, your own this thing? So this is exactly what I said. So don't bother much about whether it is your mind, your desire, or whatever, or it is intuition. So if the higher self has given you the message, just let it sink and wait. Yeah, The higher exactly. this thing will give you other ways to validate your thing, like Yeah, so it's better not to communicate much. If yeah. you have the doubt, it's better not to talk about it. It's better Yeah. to keep it internalized. So Yeah. there is purity and sincerity in it, right? Yeah. Simplicity. Yeah. Babaji keeps talking about simplicity. When we keep it with that doubt, the master will come, or the higher self will come, and that will transfer. The doubt will go Yeah. to Yeah. trust. Yeah. Yeah. So షిబు గారు కూడా భారతి గారికి ఈ ఇదికి నేను ఇప్పుడు మేడంకి చెప్పిందే వారికి చెప్పాను. మీ ఇద్దరి యొక్క అనుభవాల నుంచి నేను రాసింది వాస్తవమే అన్న అనుభవము భోగనాథర్ గారు, ఆ సిద్ధర్సే నాకు మీ ద్వారా నువ్వు రాసింది కరెక్టే అని చెప్పడం జరుగుతుంది అని. సో షిబు గారు చెప్పారు, లైక్ మనం మనకి అలా వచ్చింది, మాస్టర్స్ మనకి మళ్ళీ ఇంకో రకరకాలుగా నీకు కలిగింది వాస్తవమే అని చెప్పడానికి రకరకాల మార్గాల్లో చెప్తారు అని. సో కొద్ది రోజుల క్రితం నా క్లాస్ అప్పుడు కొంతమంది ఒకళ్ళు అడిగారు, సార్ మనకి వచ్చే మెసేజ్ అది నిజంగా హయ్యర్ సెల్ఫ్ నుంచో, లేకపోతే లోపల ఉన్న ఇంట్యూషన్ నుంచా, లేదా మన సొంత కోరికలు మనకి అలా మైండ్ ఆడుతున్న ఆట, వీటికి ఎలా మనం వ్యత్యాసాన్ని మనం ఎలా కనుక్కోగలము అని అడిగినప్పుడు, ఆ రోజు నేను చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, పెద్దగా దాని గురించి కంగారు పడద్దు. మీకు ఎప్పుడైతే ఇన్నర్గా మెసేజ్ వస్తుందో దాన్ని అలా మీరు గుర్తుపెట్టుకొని అలా ఉంచుకోండి. మీకు అది వాస్తవము, అది మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చేయాల్సింది ఆర్ మెసేజ్ నిజమైంది అయితే, వివిధ రూపాల్లో మాస్టర్స్ మనకి ఇంకొక వీడియో ద్వారానో, ఒక వ్యక్తి ద్వారానో, ఏదో ఒక రకంగా మళ్ళీ దాన్ని మీకు కలిగింది వాస్తవమే అని నిరూపించుకుంటారు అని. సార్ కూడా చెప్తున్నది ఏంటి అంటే, అలా మీకు ఎప్పుడైనా మెసేజ్ వస్తే దాన్ని లోపల చాలా ప్యూర్గా అలా పెట్టుకోండి. పెట్టుకున్నప్పుడు
దాని గురించి ఇంకా ఏమీ ఇది లేకుండా దాన్ని లోపల పెట్టుకోండి. ఖచ్చితంగా దానికి ఇంకొక 2-3 విధాలుగా అది వాస్తవమే అని చెప్పి మీకు వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యా, థ్యాంక్ యూ. Shibu, lot of things is happening which we can relate very much with each of us, Yes, absolutely. So as you are unfolding your life journey, I could see so many similarities, so many parallels in my life too. And one of the recent parallel that has happened between you and my life, I'm going to unfold now, which you don't know that it has happened to me parallelly also. So one day I came to listen to Yvonne's message through Shailaja Garu. The message was about reading autobiography of Yogi, the like how to internalize, how to put autobiography of Yogi in practice, into bring that into our life. So just before this message came, just 2-3 days before that, I had a dream where in the dream I was told, read autobiography of Yogi for I don't remember the number, read autobiography of Yogi for 16 or 18. I'm like, I skipped. I don't remember whether I was told for 16 times or 18 times. So I take it like 18. So just a few days before that, before I received the message from Yvonne, I had this message of reading autobiography of Yogi for this. And I don't know what message you got and what was it and all that. But I do know something around that time happened with you with regard to autobiography of Yogi. Yeah, So it is. I'm sorry to bring you back to, like, from your college days to all the way here. No, it's okay. This is how exactly, I feel like this is all Babaji's flow, right? Because I came here just like I just showed up and I just decided to let the energies guide us, right? Yeah. So And, I think and this is perfect. basically, I am very cinematic. I'm like a kind of my, if you when you see the books that will come out probably one day, written through me, I will have this storytelling and all that. So whether Yeah. it is, so yeah. So I think it looks like many of us received it at the same time, because what has happened is I was in Vipassana in Dallas at that time, and one of these days, continuously, I was getting this message that living, not reading, living autobiography of a yogi, living that life, that layam. I got it as living as Yogananda. That's the first that's how I first got it. Living as Yogananda, which is layam, laya. So, and I felt like, and I was getting Rebecca's name. I was seeing Rebecca after that, not even Yvonne. So I was connecting to Yvonne all the, I mean, we are working together on, Babaji has given us a work. So we are working together on a certain project. But this was all about, I was seeing Rebecca. And I told myself, in Vipassana, you will see so many things, right? And you'll forget about it. So I told myself, okay, I'll forget. If I forget, if I come out, if I don't remember this in detail, then I'll ignore it, right? But even after coming out of Vipassana, I was still continuously getting this, that living. That's when I called Yvonne. I messaged her that I'm seeing this. You obviously are connected, but then more Rebecca as well. And that is when she also said, I mean, she was seeing the same, she was getting the same message. And Rebecca also got the same message that, you have to start doing this. And it is amazing that you also got that message. It's amazing. So it's just more and more validation that universe, it's like a radio, right? This is like a radio and airwaves. The messages are there. So that's what I have in my life. I've found out that
all the messages are there. Everything is there because there is nothing to search outside, right? The entire wisdom is also in us. All the messages are also us. Based on our frequency, just like a radio will tune and listen to the right music, based on our frequency, we receive messages. So looks like I think in that frequency we were all connected and we received the message because it was the time, it was the truth. Beautiful. I can even relate to the words you are using. These are the exact examples I was giving just some 3-4 days back to the people here, like radio. The only difference is uh, I was not talking about radio. I was talking about TV signals. The only change was you used radio. I used TV mobile signals. Sorry, because we Okay. have moved forward towards mobiles. So, uh, so I used mobile. You were still you didn't come back from your childhood probably. No, I always get that vision about, back in the day, we used to have the radio where we used to turn that thing, and then it is exactly that, right? Because based on the frequency, if I am in the fear frequency, then I know the message I'm getting. I know because the thing is always there. It's always there. That chatter is always there, right? Based on your frequency, the moment somebody said, we all said, right? The moment you pick this book, and then read one chapter, what changes is the frequency changes. And then exactly we get connected. Yeah, I have that somewhere. Of course, I have this also. Yeah. This also. Okay. సో ఈ ఈ ఇంటరాక్షన్ ఇక్కడ ఎంతమందికి ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే ఈ ఇంటరాక్షన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. మాట్లాడుతూ ఉంటే మాలో చాలా సారూప్యాలు బాగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. అదే వారికి చెప్తున్నాను. ఎన్నో విషయాల్లో చాలా సారూప్యాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. మీకు తెలియని ఒక సారూప్యము జరిగిన ఇన్సిడెంట్ రీసెంట్గా నాకు తెలిసింది. మీకు ఇలా మీకు జరిగినప్పుడే నాకు జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ని చెప్తాను అని చెప్పి ఒక అనుభవాన్ని సార్తో షేర్ చేసుకున్నాను. ఒక నెల 15 రోజుల క్రితం అనుకుంటా నాకు సడన్గా అసలేమీ సంబంధం లేకుండా సడన్గా నాకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ యోగి 16 సార్ల 18 సార్ల అనేది నాకు గుర్తులేదు కానీ ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ యోగి నేను ఇంక 18 కింద తీసుకుంటున్నాను. 18 సార్లు చదవాలి నువ్వు అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. ఆ మెసేజ్ వచ్చిన కొద్ది రోజులకే ఒక 2-3 కొద్ది రోజులకే ఇవాన్ మేడం నుంచి ఒక మెసేజు. అది యాక్చువల్గా ఆ సబ్జెక్ట్ కాకుండా వేరే అన్నీ చెప్తూ మధ్యలో ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ యోగిది స్వాధ్యాయము మొదలు పెట్టాలి. స్వాధ్యాయము ఎలా అంటే ఊరికే పుస్తకం చదవడమే కాకుండా దాన్ని మనం జీవించాలి. ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ యోగిని మనం మన లైఫ్లో జీవించాలి. మనం దాన్ని మన ప్రతి లోతుగా తీసుకొని దాన్ని జీవించాలి, ఆచరణలో పెట్టాలి అనే పదాలు ఆవిడ యూజ్ చేయడము. నేను అప్పుడు ఆవిడకి వెన్ ఐ గాట్ దిస్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ ఇవాన్, ఐ వాస్ లైక్ I was surprised. I'm not exactly fully surprised, but I said, Yvonne, it's not just about autobiography of yogi. We must also internalize invitation to love. Okay, just because you wrote, don't undermine the kind of book you have written. Sometimes we undermine our own works. When you're so humble and when your nature has become so you have so much of humility, you don't tend to put yourself or your works in a very high this thing. So I told to her, Yvonne, from almost 1.5 year we have a session every Thursday where the we say acharanlo, putting into practice invitation to love. Wow. This has been going for 2 years, and she was talking about putting into practice autobiography of yogi, living autobiography of yogi. Acharanlo means in
you are more than the word is like internalizing like invitation to love and becoming that. Okay, so this is what I was trying for 2 years. I said I totally accept that we must be doing something with autobiography yogi, but just don't undermine invitation to love. So uh, uh, then very interestingly, I got this message when I was about to go to Badrinath. Okay, and the reason why I was going to Badrinath, and next week I'll be in Kashi, and the reason I'm going to Kashi is to go to Lahari Mahasaya's house, Wow, because beautiful, once in a year, only on Guru Purnima, beautiful. his house is opened for the public. So I want to be there, and when I visit, I also want to visit again uh, the place, Prayagraj, where Yukteswari Giriji has witnessed Mahotar Babaji Yeah, and tree and all yep. that. So, like, even to Badrinath, my primary intention was to see the places where Babaji has attained Swarupa Samadhi, and the places where he has meditated, and some places connected to Babaji. So this was the reason. And she was talking something about that, like, when coming to India, she has to visit all these places. And exactly, I was like, because I live in India, I had this opportunities. I'm like, every month or something, I'm planning to go to these places, witness these energies, witness, or like, in whatever way I could receive those energies of Babaji. So Yeah, the, it when the time is right, we just have to take our body to certain places, right? And there is nothing which we have to do. yeah, In my life, what I have seen is from 2020, what I've seen is till then I was planning everything. I was mm, planning my entire focus was my own self-realization and all that. But a lot changed in my journey. I understood a lot of things changed that I dropped my self-realization, my realization, like going from school to school to school, everything, right? That dropped. The moment that dropped, then the life is like in super easy mode, right? Because the right time, because I wanted to go to Babaji's cave for a long time. My mind I was planning, but Babaji will take me to other places. yeah, I yeah, know I know that pattern where I was planning, but that will not work. The moment it will not work, I won't plan anymore because I understand it doesn't want me to do it now because there will be some resistance somewhere. Then I understand something else will be in full flow. That is what Puri happened. I mean, it's amazing when you talked about Kashi, when you talked about these places, right? The Sangam place. It's amazing that how I landed up because there is no plan and the people are waiting. When we land, he has already arranged people, he has already arranged experiences. Everything is there set for us. We just have to show up. very true. It's amazing. So uh, it's very much like we are. I'm seeing my reflection, my mirror in you. Yeah. So uh, thank you. Thank you. I mean, thank you because To this is amazing because I was Lakshmi Garu, Swayam, and your entire team, that today actually the screen is split into two, but we are seeing ourselves in each other. So yeah, exactly. I mean, that's what I was saying because every time I you're think you heard this famous quote. Sorry to interrupt, because no, please. famous quote which says, "If you want to see God laugh, make plans." Have you heard that? No, I will not. But I that is like something which is there in my No, good one. so It is so true. yeah. So all the people who know English, please sink it into your heads. If you want to see God laugh, make plans. Okay. It's so Everyone can meaningless, learn right? from Because we plan so many things. You have to really internalize it. Exactly as you said, you have to understand it because all of these experiences,
you cannot tell, right? Because you can make all the plan that I will go to this place, Kashi, here, here, here. Because the futility of this all, you have to realize it. Because Right. it doesn't work that way. Yeah. Cannot plan it from the mind. Yeah. Yeah. You have to really, really experience it. I mean, unbelievable. Certain things which has happened, certain things which the life has planned, and what has happened, how people just come. The masters just show up and then give you that experience. No, I mean, there's nothing to plan. There's nothing. Once then you understand. Slowly, slowly, once you live through this experience, you'll understand where the acceleration is, where the brake is. Not that you are doing it, but the life itself is accelerating. Life itself is applying the brake. Both you will see. Yeah. When the resistance you see, then you understand that no, there is resistance. Previously, I made this plan. If I'm not able to go, the resentment comes in me as to this is a spiritual plan. I have all of this. I'm not able to go. And why? But now when somebody tells me I can't go, or the life tells me I can't go, I don't feel that resentment anymore. It's okay because I understand the brake. Because I understand Babaji is applying the brake. The Babaji is driving the car. Babaji is applying the brake, and Babaji itself is accelerating. And then automatically he'll take me to place. Kashi, Puri, we just land up. And the Kriya Yoga just happens without you planning. Right? Yeah. You show up and Kriya Yoga comes to you. It's amazing how the world works, universe works. So, yeah, it sums up to for me. It's whenever this thing strikes, I remember this quote. If you want to, okay, you're laughing, fine. Now I'll not let you laugh anymore. I'm going to leave these things into your hands. I want to enjoy Beautiful. instead of you laughing. ఓకే సో నాయర్ గారు మేము ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాము అంటే ఒకటి ఆయన తన జీవితం గురించి చెప్తూ ఉన్న నాకు నా ఒక అద్దంలో నన్ను నేను చూసుకుంటున్నట్టు అలా ఉన్నాయి కొన్ని అనుభవాలు కానీ మా యొక్క అండర్స్టాండింగ్ కానీ అలాగే వారు ఇస్తున్న ఎగ్జాంపుల్స్ యాక్చువల్గా ఒక 2-3 రోజుల క్రితం సేమ్ టు సేమ్ ఆయన రేడియోని ట్యూన్ అని చెప్పుంటే నేను మొబైల్ సిగ్నల్స్ని ట్యూన్ అవ్వడం అని వర్డ్స్ కొద్దిగా అలా పదాలు 1-2 అటు ఇటు అయినా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇద్దరిది ఒకటే టైప్లో ఉండడము ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా ఇలా ప్లేసెస్కి వెళ్ళడము సేమ్ లైక్ ఎప్పుడైతే ఇవాని గారు నాకు ఈ సందేశం పెట్టారో ఆ టైంలో నేను బద్రీనాథ్కి వెళ్తున్న సమయంలో ఆ మెసేజ్ రావడం అప్పుడు ఆ మెసేజ్లో ఒకానొక మెసేజ్ ఏంటి అంటే మేము ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు బాబాజీ గారికి కనెక్ట్ అయిన ప్లేసెస్ అలాగే ఒక యోగి ఆత్మకథలో యోగానంద గారు రాసిన ప్లేసెస్ ప్రతి ప్లేస్కి మేము వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాము ఇది అని చెప్పి ఆమె రాయడము యాక్చువల్గా ఆమె చెప్పకముందు నేను యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క ప్లేస్కి బాబాజీ గారు తోటి కనెక్టెడ్ ఉన్న ప్లేసెస్ అని నేను విన్న ప్లేసెస్కి ఒక్కొక్క చోటకి నేను జర్నీ చేస్తూ ఉండడం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిందనమాట ఇదే ఆమెకి అక్కడ ఆమె చెప్పడము నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ చేస్తూ ఉండడము మాకు ఇదే టైంలో రావడము దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే వారు కూడా లైక్ నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాశీకి గురు పౌర్ణమికి అక్కడ ఉండాలని చూస్తున్నాను ఎందుకంటే ఓన్లీ గురు పౌర్ణమి రోజు లహరి మహాశైల్ వారి ఇల్లు అందరికీ సందర్శకులందరికీ ఓపెన్ చేస్తారు అని సో ఇవన్నీ మనం ప్లాన్ చేసుకునేవి కాదు బాబాజీయే ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఎన్నోసార్లు నేను ప్లాన్ చేసుకుంటాను కానీ ప్లాన్ వర్కౌట్ అవ్వదు సడన్గా కానీ ఆయన ప్లాన్ చేస్తారు సడన్గా నేను కాశీకి వెళ్ళడము లేకపోతే పూరికి వెళ్ళడము అవన్నీ జరిగితే అస్సలు మన కోసం అక్కడ మనం వెళ్ళేసరికి అక్కడ మన కోసం ఎవరెవరు ఉండాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అన్నీ ఆయనే చూసుకుంటారు ఇది అని వారి అనుభవాన్ని మనం ప్లాన్ చేసుకోవడానికి బాబాజీ గారు ప్లాన్ చేసుకోవడానికి చాలా ప్లాన్ చేసిన దాంట్లో మనం ఒక్కడవ్వడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది అని ఆయన వివరిస్తూ ఉంటే నాకు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఒక ఫేమస్ కొటేషన్ ఒకటి ఉంది ఎప్పటి నుంచో లైక్ ఒక 20 ఏళ్ల క్రితం విన్నాను అది ఎవరు రాశారో తెలియదు కానీ మేబీ దిస్ కోట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఐ థింక్ దీపక్ చోప్రా ఇఫ్ ఐఎమ్
I don't know, because I'm confused because he has a similar other quote also. The other quotation is like he says, um, it's the God who works, but the credit comes to us. Okay, so that is one more quote. That is definitely his. So, but I'm not sure whether this quote is from him. But I somewhere feel it might be from him. So, ఆ కొటేషన్ ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైనా నీకు భగవంతుడు నవ్వడం చూడాలి అనుకుంటే, నువ్వు భగవంతుడిని నవ్వడం చూడాలి అనుకుంటే నువ్వు ప్లాన్ చేసుకో. ఓకే, అంటే మనం ప్లాన్ చేస్తే భగవంతుడు ఈడేదో ప్లాన్లు చేసుకుంటున్నాడులే అని నవ్వుతారంట. ఓకే, నువ్వు భగవంతుడిని నవ్వడం చూడాలి అనుకుంటే ప్లాన్ చేసుకో అని కొటేషను నాకు ఎప్పుడు బాగా గుర్తుండిపోయింది. మీరు విన్నారా అని తనకి చెప్తే దానికి వారు నవ్వుతూ ఉన్నారు, అంటే బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు. యా, సో థ్యాంక్ యూ. సో దెర్ వాజ్ వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ మిస్సెస్ సుమిత్ర. అది everyone. Yeah, so that is very lovely vision, sir. In that we even have got a chance to travel with you masters and experience Yogananda. Okay, so she's referring to this, and now the question is how to tune ourselves to higher self, sir. So Shibu, you have a question from Mrs. Sumitra ji. She asks how to tune ourselves to higher self. Sumitra ji, already, first of all, I think we all been discussing about the book, right? One example, there are so many ways to tune in, and slowly it will become a normal process, right? Automatically we'll be in that frequency. But just to see a baseline, right? What you can say is, regularly, if so many thoughts are going through the mind, there is some argument or whatever, right? The mind will go into a little bit of agitated state. Agitated, what it happens is, we'll be like, why is this happening? I am right. Because mind always tries to go back to maintain that ego image within ourselves, right? So if mind is trying to substantiate, that frequency is a little lower because it's a survival frequency, right? It's a fear-based survival frequency and things like that. The moment we connect to the divine qualities like the love, the gratitude, right? What happens when we pick up this book and read is we connect to that parts of us, that experience, that beingness in us, which is unconditional love. The moment we connect to that unconditional love, come to that frequency of love, gratitude, then everything is open. Then the entire universe is open. Remember, in the book, Babaji only talks about he talks about many, many things, but he repeats 3 words continuously. 3 words: truth, simplicity, and love. Finally, it comes down to 3. Many, many other things. Everything else is derived from this, right? If we live our truth authentically, with nothing to show, authentically. Simplicity is very, very important, right? Simplicity, not trying to prove anything to others. It does nothing. I mean, if there is a message, there is no need to tell to everyone. There is nothing which we need from others, including validation. There is no validation which we need from others because you're already intoxicated with the love of God, right? What validation can anyone give in addition to the love of God, right? When you're living the truth, when you're not swaying left or right based on good things, what the mind classifies as good things or the mind classifies as bad things, when you're living the truth authentically, there will be times when you will be in anger, you might be in jealousy, whatever it is, right? But that is the current state. That is the truth at this moment. When we accept it as it is, there is something which is profound. When we are dissociated from what is happening, what you are not clinging to anything at that point in time. That is the truth. That is the truth. And then there is so much simplicity when we are not trying to prove anything, when you're trying to be very simple as it is, not trying to do anything, not trying to get any attention from anyone. In that state, automatically it is the unconditional love state. There is only love to give.
when we started the session, Vishwanath Garu talked about unconditional love, and which is unlimited. Because everything, the other things which you give, there's something which comes down, right? But unconditional love, because it is infinite, how much ever you give, nothing really comes down because it is an infinite. So in that frequency, when you are in this truth, love, and unconditional love, truth, simplicity, unconditional love, which Babaji talks about, in that frequency, it is always you connect to that higher, that is the higher frequency. To get to that, there are many ways. This is the frequency, but we both talked about TV, radio, and all that, right? But to get to that, there is many things. Meditation, daily meditative practice, whatever happens, getting up in the morning, getting up in early in the morning. I'm pretty sure all of us are doing it. Early morning meditation. First thing, communion with God, communion with self. What is God, right? There is the self. Communion with the self, communion with everything, communion with the space. Connecting to that space instead of the contents of the space, which is all the chatter, which is everything else just going on, right? Because daily you'll be getting into that. But before that, we have to prepare ourselves. Daily meditation. No, there is no excuse, right? Every day we have to meditate. Slowly our life itself become meditation. The life itself will get into meditative state. But to get to that, daily morning and evening meditation, even if it is for a few minutes, but it has to be there. That practice has to be there. As much as possible, getting into nature, being with the trees. Because every single tree, every single plant is an embodiment of unconditional love. It is only giving. It's unconditional. In that giving, they are receiving, but the focus is entirely on giving. Being with the trees, connecting to the trees, the roots, the connecting to the divine mother trees, that opens up a lot. And I was going through confusion stage, and I was going through, why is this happening? When I was going through this, you apparently might have everything, but if you feel that emptiness, we connect to the nature, because nature will teach so much. The best of the teaching doesn't come with words. It's all delivered in silence. The soul knows, because there is nothing to learn, right? Everything is already there. We just uncover it. That wisdom, we become that wisdom. We live that wisdom. So more and more meditation, daily connecting to as much as possible, being with the nature, being in the satsang, the divine family, Babaji's divine family. This is us, all of us, because we keep reminding each other. All of us are reminders to each other, right? To be in this way of life. So all of these beautiful things, and most importantly, the breath and the body. Because right now, at this time, we have the body, which is the divine vessel, right? Because the best, we can talk about truth, but how do you experience truth? The truth has to be experienced at this moment with the body, using this divine body. So it could be either being with the breath, right? When the breath travels through the body, there would be body sensations. Being with that sensations, you can feel everything. When there is a certain emotion which is rising, the breath changes, the sensation changes, everything changes, which is the truth at this time. We're not trying to change it. This is the truth. When we clearly identify, understand that this is the truth, we are not trying to change it, we are just observing it. Slowly, whatever needs to change will change without trying to change it. There is nothing needs to be, we don't have to say that I am going to be peaceful forever. The only thing is watchfulness. It's difficult to, if you're not experienced, it's difficult to say this, but nothing needs to be achieved. And that is the truth. Nothing needs to be achieved. All we have to do is being with the self, being aware, being watchful, being connected to everything that is, and all teachings will be revealed. We'll become that wisdom. Sorry for the long explanation, but yeah. Yeah, Srinath. don't worry. It's not about memory. It's like I have to speak myself. I don't need. So, when you speak, it doesn't. I need not use my memory. I can just speak from myself also. So that's
relatability we are having right now. Anyways, Sumitra garu, your question was how to connect to the higher self. Okay, so she was actually out of the session. I called her back. I said, your question is being answered, so come back, and she's back now. Okay, yeah, Sumitra garu, you want to say something? ఏదన్నా చెప్పాలా? ఓకే, సో హయ్యర్ సెల్ఫ్ తోటి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే వివిధ మార్గాలు ఉన్నాయి, చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి కనెక్ట్ అవ్వడానికి. కానీ ప్రాథమిక సూత్రం ఏంటి అంటే, హయ్యర్ సెల్ఫ్ తోటి కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండేది ఎప్పుడు అనేది ఒకటి. మనము ఎప్పుడైతే మనసు కోపము, ద్వేషము, లేకపోతే ఈర్ష, భయము, అలజడి, ముఖ్యంగా అలజడి ఇవన్నిటిని గోత్రు అవుతుందో, ఎప్పుడైతే మనసు అలజడిలో బాగా ఉంటుందో అప్పుడు మనకి హయ్యర్ సెల్ఫ్ తోటి కనెక్షన్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, అలజడి ఇవన్నీ. సో ఈ అలజడి వీటిల్లో మనం దూరంగా వెళ్తాం. మనసు ఎప్పుడూ కూడా తనే కరెక్టు, తను భావిస్తున్నదే కరెక్టు, నేనే కరెక్ట్గా చెప్తున్నాను, ఇలాంటి వైపునికే మనసు ఎప్పుడూ తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. దానికి ఎంతసేపు నేను చేస్తున్నది కరెక్టే కదా, నేను మాట్లాడుతున్నది కరెక్టే కదా, నేను నడుస్తున్నది కరెక్టే కదా అన్న వ్యాలిడేషన్ అంటే తెలుగులో ఏమని చెప్పచ్చు, దానికి ఒక ముద్ర కావాలి, లైక్ నేను చేస్తున్నది కరెక్టు అని. ఓకే, అది కావాల్సి వస్తుంది. ఈ స్థితిలో మనిషి ఎప్పుడైతే ఇటువైపునికి వెళ్తాడో వాడికి ఆ కనెక్షన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, ఎందుకు? మనసుకి తనే కరెక్ట్ అనిపించుకోవాలి. అప్పుడు ఎప్పుడైతే తన వేరే ఇదిగా వస్తుందో తనలో అలజడి మొదలైపోతుంది ఇవి. సో ఈ వైబ్రేషన్స్ అంతా కూడా మన లోపలనే అనుకోండి, హయ్యర్ సెల్ఫ్ అనుకోండి, వీటిలన్నిటినిచ్చి దూరంగా తీసుకెళ్ళిపోయేది ఇవి. ఏది మనల్ని దగ్గరికి తీసుకొస్తుంది అంటే ప్రేమ, కరుణ, కృతజ్ఞతాభావము. ఓకే, అలాగే ఈ మనం ఈరోజు మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు విశ్వనాథ్ చెప్పినట్లుగా ప్రేమ అనేది అనంతమైనది. ఎక్కడ ఎంత ఇచ్చినా అన్కండిషనల్ లవ్. ఓకే, నిస్వార్థ ప్రేమ, ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయని ప్రేమ, ఎంత ఇచ్చినా కూడా అది తరగనిది. మిగతా ఏమన్నా తరుగుతాయేమో కానీ ప్రేమకి తరగడం అనేది లేదు, విశ్వనాథ్ గారు చెప్పినట్టు. అలాగే బాబాజీ గారు ఈ పుస్తకంలో మళ్ళీ చెప్పింది ఏంటి? ప్రేమ, సరళత, సత్యము. ఓకే, ఈ మూడు చాలా అద్భుతమైన మార్గాలు మనల్ని నిరంతరము మన హయ్యర్ సెల్ఫ్ తోటి కనెక్టెడ్గా ఉంచడానికి. ఓకే, ఏవి? ప్రేమ, సరళత, సత్యము, బాబాజీ గారు చెప్పినవి. ఇవి మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనం కనెక్ట్ అవుతాం. ఇంకోటి ఏంటి బాగా కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే హయ్యర్ సెల్ఫ్ తోటి? ధ్యానానికి వేరే ఇది లేదు. ఖచ్చితంగా మనం రోజుని ధ్యానంతో మొదలు పెట్టాలి. మనం మొదట ధ్యానం ద్వారా మనం ఒక పోర్టల్, ఒక ఇదిలోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఆ ఎంటర్ అయినప్పుడు మిగతా అన్నిటిని పక్కన పెట్టేయాలి. ఇంకా మనకి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది పక్కన తీసేసి జస్ట్ మనం అక్కడ ఆ ధ్యానంలో అందులో ఉండాలి అంతే. రోజు స్టార్ట్ అయినప్పుడు రోజు ఖచ్చితంగా ధ్యానంతో మొదలు పెట్టాలి, ఆ కనెక్షన్ తోటే మొదలు పెట్టాలి. నెమ్మదిగా ధ్యానం మన ఒక జీవితంలో ఒక భాగము, ధ్యానం మన జీవితంలో ఒక భాగం అవుతుంది. అప్పుడు హయ్యర్ సెల్ఫ్ తోటి కనెక్షన్ అనేది ఒక భాగం అయిపోతుంది మనకి. ఓకే, సో ధ్యానాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు. ప్రేమ, కృతజ్ఞతాభావము, సరళత, సత్యము ఇవి. అలాగే సంగము అంటే మంచి వారితోటి, లైక్ సజ్జన సాంగత్యం అని పత్రిజీ గారు చెప్పినట్లుగా
ఎప్పుడైతే మనం సజ్జన సాంగత్యము సరైన సాంగత్యంలో ఉంటామో, సంఘంలో ఉంటామో, అప్పుడు మనకి భగవంతునితోటి ఆ యొక్క హయ్యర్ సెల్ఫ్ కనెక్షన్, భగవంతుడు అనండి, హయ్యర్ సెల్ఫ్ అనండి, ఏ పదం అన్న వాడండి, ఆ హయ్యర్ సెల్ఫ్ కనెక్షను నిరంతరం కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో I hope I didn't miss anything. You could understand. Yeah, absolutely. I mean, beautiful. Because everything else which needs to happen will happen if we keep doing this. Because you know what happens, the more and more we... One more thing I missed is ఎప్పుడైతే మనము చాలా బ్యూటిఫుల్గా చెప్పిన ఒక పదం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మనము ఆ ప్రేమతోటి నిండిపోయి ఉంటామో, ఆ దివ్య ప్రేమ, ఓకే, డివైన్ లవ్లో నిండిపోయి ఉంటామో, ఏ రకమైన వ్యాలిడేషను మనకు అక్కర్లేదు. మనం సంపూర్ణంగా భగవంతుడితోటే ఉండిపోతే వాళ్ళేమనుకుంటున్నారు, వీళ్ళేమనుకుంటున్నారు, నేను చేసేది కరెక్టా రాంగా, నేను చేస్తున్నది కరెక్టు అని చెప్పుకోవాల్సింది లేదు. మనకు మనం చెప్పుకోక్కర్లేదు, బయటికి చెప్పుకోక్కర్లేదు, నేను తప్పు చేయట్లేదని చెప్పుకోక్కర్లేదు. అసలు ఆ దివ్య ప్రేమలో మనం ఒకటైపోయినప్పుడు అది కూడా అక్కర్లేదు అనే పాయింట్. ఐ రియలీ లవ్డ్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ నాట్ నీడింగ్ ఎనీ వ్యాలిడేషన్ వన్స్ యు ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ దట్ డివైన్ లవ్. Yeah, because what happens is, Vishwanath Garu, as you know, right? Once initially we will get into this experiences, we want to do this, we want to, inside something deep in the mind is always looking for some validation from somewhere outside. Absolutely. The more and more all of this settles down, you can see things settle down and you're intoxicated because there is nothing, no validation. What can you give? What can you get from others which you have the boundless which you're already receiving and continuously enjoying? What more can others give? There's nothing which can be given. Yeah, it only overflows. You don't need to receive. There is no space for receiving it. It has to flow out. In fact, yeah, every one of Slowly us. we become a banyan tree. Slowly we become like a banyan tree. It's just there. And it's not just some people who have been labeled as ADD. We all have this ADD, seeking the attention, seeking the Yeah, approvals. very much. Yeah, Very much. That's all we are. When I went for my Vipassana, that's the first thing I noticed. A random person goes who has nothing to do with me. I see the things which is coming up in my mind, the way the person walks, the shoes, everything, right? Totally irrelevant things. Because you have to keep on seeing those things, what mind is doing, where the mind is going all over, the connections which mind is making. Once we start seeing this, only when you see it really and experience, you can see it. Otherwise, it is just theory. We all know about all this stuff. But when you see, when you experience, then it is wisdom. Then when we are speaking, when we are living, that wisdom comes. When we are then we know that you are not as in that ego where you can see yourself. You are not this thing which the ego has created, because these thoughts exist and you accept it. When you finally realize that this is also part of you, this shadow exists. Here is the light, here is the shadow, and this shadow is absolutely fine. When that shadow is allowed to come to light, because it's very important. First, you have to realize that the shadow is there, and then you have to allow that shadow to come to light. There is nothing which we need to do. You have to just allow that shadow to come to light, and that can only happen with the three things Babaji said: truth, simplicity, and love. All are needed. When we live a life of truth, when we are simple, very simple, and when we are in love, then that shadow can come to light. Then there is only light. When there is only light, it is enlightenment. Thank you. Sumitra garu. Yeah. మాట్లాడండి అమ్మా. మేడం, మీ వాయిస్ మరేమీ వినపడట్లేదు. మీరైతే అన్మ్యూట్ చేసుకోవడం కనిపిస్తుంది. చెప్పండి అమ్మా. వినబడుతుందా సార్? యా వినిపిస్తుంది. అదే వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటున్నాను సార్. మీరు ఇద్దరు చాలా బాగా చెప్పారు. మీ ఇద్దరు కాన్వర్సేషన్ కూడా చాలా బాగుంది సార్. అలా వింటూ ఉండాలనిపిస్తోంది. వెరీ నైస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Thank you so much, madam. Thank you. సో లాస్ట్లో శిబు గారు చెప్తున్నది ఏంటి అంటే, మేము మాట్లాడుకున్నది, మనమంతా కూడా ఎక్కడో ఏదో ఒక మూల మనం చేస్తున్నది కరెక్టు, లేకపోతే ఇంకోళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక అటెన్షన్, నేనున్నాను ఇక్కడ, నన్ను గుర్తించండి, ఓకే,
అనేది ఇవాళ ప్రపంచంలో దీన్ని ఒక రోగంలాగా, ఒక మానసిక రోగంలాగా దాన్ని ఏడిడి అంటారు, అటెన్షన్ డెఫిసిట్ డిసార్డర్. అటెన్షన్ తక్కువ అవ్వడం వల్ల వచ్చే డిసార్డర్. అంటే వాళ్ళకి నేను ఉన్నాను అనే గుర్తింపు లేకపోవడం వల్ల ఆ గుర్తింపు కోసం చాలా విచిత్రమైన చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు. వాళ్ళకి గుర్తింపు కోసం అనే దాన్ని ఒక ఇదిలో పెట్టారనమాట. సో అది ఆల్మోస్ట్ ప్రపంచంలో నాకు తెలిసినంత మటుకు ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళలోని అది ఉంటుంది. అది డాక్టర్లు గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుంటే మనందరిలోని ఉంటుంది అని నేను చెప్పడం. ఆయన ఈ విపాసనకి వెళ్ళినప్పుడు అస్సలు సంబంధం లేని వ్యక్తి అక్కడికి పక్క నుంచి నడుస్తున్నాడు, వాళ్ళ చెప్పులు ఇవి అవి లైక్ వాళ్ళ నడక, ఆ శబ్దాలు ఇవన్నీ మీద అటెన్షన్ వెళ్తూ ఉంటుంది. అయితే దాని నుంచి బయటికి రావాలి అంటే 3 ప్రాథమిక సూత్రాలు. ఒకటి సరళత, తర్వాత సత్యము స్వీకరించడం, ఓకే. మూడవది ప్రేమ. ఈ 3 ఉన్నప్పుడు మనలో ఉన్న ఈ రుగ్మతులు లోపల ఉన్న ఇవి మనం వాటిల్ని చీకటిలోంచి వెలుగులోకి తీసుకొచ్చేస్తాం, అంతే. ఇంకా దీనికి మించి మనం ఏమీ చేయక్కర్లేదు. అవి చీకట్లో ఎక్కడో దాగున్నవి వెలుగులోకి రావాలి అంటే కావాల్సిన మనలో ఇది పెంపొందించుకోవాల్సిన ఇవేంటి అంటే సత్యము, సరళత మరియు ప్రేమ, ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ Shibuji, and Sumitra was also thanking you for all the wisdom you have imparted, the way you have explained, and she was enjoying our conversation, the interaction between each other, and she's feeling very happy for that, and she's expressing her gratitude to this, and my gratitude to you and for coming, and Shailaja Garu and Devika to like being the channel between us, and putting across the communications and all this. Today Devika ji is like she's traveling. The session started with her, but there was as she was traveling there was lack of mobile signal, so but still I thank her. And tomorrow we'll be meeting one of a person who is very close to my heart, my guru, a Himalayan yogi with whom I have association for more than 20 years. He is the first gift given by Babaji to me in my life. So our journey, we had a very beautiful journey together. So in fact his session was supposed to happen on Saturday, yesterday I believe, but somehow it just got postponed to Monday, and I hope he could make it tomorrow. So yeah, we can meet him if there is a slightest chance. Also I would love you guys to attend. I will have again I must be handling this translation job, and I hope I have done the translation well enough. Thanks to Babaji, and you made this more simple. I really like the way you have answered certain things. I really loved. Thank you. Thank you for your simplicity. Thank you for the joy, and my best wishes from all of the family members to whatever you are doing, and in whichever way we can associate with each other. It will be a pleasure to be associated. So thank you. And finally one more thing. Recently I have got this invitation to love translated into Hindi and Kannada using
AI. Okay, uh, it looks very good. I have created the prompt and all that. Like, I had to uh, put, like, give it only 5 pages content, because if the content has becomes more, it automatically concises it and all that. Like, I have to give it small pieces and get it in small pieces and all that. So if we need to get it translated in Malayalam, I'll be very happy if you or someone from the Malayalam group can go through the book, whether it's holding the spirit of the book, whether it is using the right words to in expressing the way it should be expressed, without uh, uh, doing any internal editing, like, so so if you can take that responsibility, I will be like, either you or someone from your Malayali friends or family or whoever, all it will be it is my experience says it's not a easy journey, translating and all, or going through reading that book again and again, checking the mistakes and all this. It's not going to be very easy, but we are not asking for any easy life also. Joyful life is okay, but not easy life. So if you are ready for a challenge, I would invite you lovingly to take up this challenge. So Absolutely. And Babaji is sitting right behind you. Actually, Babaji is speaking, right? So Babaji has already made those plans. The translation, whatever needs to happen, is already happening. yeah, So absolutely, absolutely. I think actually Rashmi is currently translating Thousand Seeds of Joy with Anand Karneshji at this point in time. And that when we connected in December, right? That time itself, Vishwanath Garu, I think she felt it. I mean, anyway, so I'm sure without getting into details, you and I can connect offline. But I'm sure Babaji has already laid out the path. We just sure. need to walk through it. There's nothing to plan. You and I can connect, and then we'll work on that. And if you It's have already done. anyone else in with respect to Tamil, Kannada, Hindi also, uh, it's not like I don't expect people to be literally very high in literature. I expect Yep. people to surrender and understand the sacredness of this work. That is the primary thing I look into people when they work in these kind of things, because whoever has translated this book in Telugu, this 5 people recently, uh, I don't see them as a literature giants or very good in literature and all that in Telugu, with respect to Telugu. So whenever they felt like they are doing something, they have done very good job, Babaji would make them understand that it is not you. Okay, in good way or bad, I mean hard way. I can't say bad way, hard way. It will hit them, and then once they surrender, and once we surrender, because I was also part of that, once we surrender, again things used to move smooth. Then new challenge would be coming. So Yeah, this is absolutely what you're saying is because when if you don't surrender, you only have access to what the mind knows today, right now. yeah, You yeah, only have very limited, like maybe 1% or whatever, right? Very, very minimal. The moment you surrender, the entire universal library is yours. There's nothing yeah, in that closed state. Because surrender, the state of surrender and trust, there is no difference. Both are same. yeah, Surrender equal to trust. yeah. Because in Without that trust, trust, in that you state, cannot trust surrender. correct, correct. Surrender is a trust in action. Trust in action because the both are same. There is no difference. Yeah, People without spirituality, you'll look at surrender as something else. yeah, But surrender is trust. yeah. There is in surrender, everything comes alive because the strength comes alive, your vulnerability comes alive because there is a lot of strength is needed to be vulnerable, True. and to do that you need trust. So everything is the same.
And to get into that frequency, you need to be in unconditional love. Because you have to have that unconditional. Without that unconditional love, that portal doesn't open. Doesn't Yeah. even open for trust, surrender, and all that. So all of this is same. So exactly, like I can see when Rashmi was working on this, right? Because we have this program called Shraddha, where in the morning, right after our meditation, 4:30, is again Babaji's message, Babaji's instructions. Shraddha was started only just like Joy's platform. He literally beat me to do this. So this Shraddha is also his message, his program, where enough of theory, right? It was all about you become that layam, you become whatever work you are doing, you become that work, you surrender everything. That was his message, exactly the message where you do the meditation and whatever grand project you have, take it up at that time. So for Rashmi, this is what she's doing, where she's translating the book. You have to surrender it. Whoever is doing it, as you said, whoever is doing it will have to feel it, surrender it, and then those words, those things will automatically come. It is ChatGPT can give you many things, but the missing link, everything to come to make it come together, that will come from Babaji. In that surrender, things will come. So yeah, I mean, uh, I'm sure we are all ready. Great initiative, Vishwanath Garu. The entire world is your entire family. And you said family. I also consider myself as part of this because I think we are all Yes, yes, Babaji's children here. absolutely. Yeah, We're yeah, all Babaji's children. There is, and these sessions, I feel it as celebration because it's one of those when yeah, yeah, when Shailajaji told me about this, I was like, okay, this is one of those things where I don't have to talk about anything. I just have to show up, right? yeah, And then automatically Babaji will speak. I don't have to plan anything because based on what is happening, the energy, the words, Babaji will speak through us. This is all his consciousness. So thank you So, so much. so Thank you to entire family. I'm happy that we didn't make Babaji laugh by not planning. That is a good one. I'll remember. That's a very good. Because the moment I keep laughing every time I hear it. So, Very good one. yeah. So, anyone has any closing comments or anything? Rajni Garu, you try to unmute yourself. Yeah, you can. Yeah. Thank you for a beautiful session. It was more like a fun thing for a Sunday morning, because generally sometimes you feel like, oh, Sunday morning it's going to be heavy, but this is on such a lighter note, filled with love. And thank you. Vishnath Garu was the one who sent me to Babaji's birthplace. And then I met Shibu at the Babaji's cave. So very Oh, special moments with okay. both of Yeah. you. Okay. Yeah. Yeah, thanks for mentioning that, Rajniji, because that's an unbelievable thing, right? She's the connection. She connected me to you, to Yvonne. So, and this is an interesting thing. Okay, I was meditating inside the cave, and when I opened my eyes, the first person I see is Rajniji smiling at me. This is the Babaji's the Babaji's way of life. We have attended, there was some basic connection and stuff like that, but since then everything changed, right? Babaji decided, okay, you both work together on certain things. Everything is his plans. Yep. Jai Ho Unbelievable. Babaji. Thank And you so thank much, you, Rajni. Rajni Thanks for Garu. everything. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, thank you. It was very nice conversations, and the whole session was amazing. It was such a free flow. Yeah, thank you. Thank you. Thanks to you. Thank you. So, Yeah, and thank you, Vishnath Garu. We've been enjoying all the gurus that you've been bringing. It has really been a pleasure to be on this program, learning so much from all these gurus and their experiences. Thank you. yeah, actually, we must thank Devika Garu for silently doing all this. I was Yeah, they. I was like literally I was busy with this. I had so many sleepless nights because uh, when we write a book, like the books takes over you. It doesn't let you sleep. It's very hard. Like day before yesterday, I literally didn't sleep for the whole night. No sleeping at all till morning. I would come back, I would get so tired, I would come back to sleep, but something keeps telling, like it doesn't leave me. It's like as if it's talking. Then I go back,
and again write something. Then after that also I cannot sleep. I have to fight. uh, so uh, it was all she was taking care, in fact, except like my suggestion, that we needed Shibu and a few people from this, like she took over, like she and Shaila Jagaru was interacting with all of you, and so yeah, so she took the entire responsibility. I'm just so that I can do what I am doing now. Okay. And again, Vishnu Garu, thanks for saying this. Okay, it's a very profound thing when you just spoke this truth, right? It is. Thank you for saying this. All I want to say is thank you for that, pouring out that passion. It's beautiful. Personally, I want to thank you. Thank you so much for saying what you just said. Thank you. And I really wish I like no book has touched me so much that the book that is coming out. Uh, like initially, it started with just a single book in mind, but it now I don't know how many books will be coming out. Okay, Wow, like amazing. when I had to fit something in a single chapter, it is becoming very, very, very hard to fit it in, because because I'm not going to do justice to that. So that chapter itself again is becoming a book in itself. Then through something in that book again is opening into something. It's like I'm not knowing when will I end, Wow. or something like that. And Wow. today, yesterday night I was crying when I was writing the chapter on Mahatar Babaji's wife, Shri Annai Nagalakshmi. A lot of people does not know that Babaji is married, and Mhm. a lot of people does not know what his wife has gone through. You know, the silent, the Shakti of Babaji, and that chapter. When I was like day before yesterday, when that chapter opened up, I couldn't sleep, and like when I was putting it across, uh, yeah, that's the chapter which made me cry, and I really actually I wanted to keep it with myself till the uh, complete thing comes out, but it's very hard to hold in myself. Yeah, absolutely. In that right energy, you're not saying, the space is just bringing those words out. It's not you saying. This is more of a transmission, Vishwanath Garu. This is not your word. This is more of a energetic transmission. Thank you. So yeah, Swayam Garu, you want to Yeah, say thank you something? so much, Vishwanath Garu and Shibuji, for an amazing session. It is really like a celebration for me, and I'm so blessed to attend this session because I was about to go to Columbus today. That plan got cancelled, and I totally, every minute of it, I enjoyed it. I attended this session. Thank you so much. So these are some Thank you rare so much. moments when flight gets cancelled and all, still you will be happy. Again, the laugh, the plan. Yeah. Again, the plan. Like you planned for Columbus, but Babaji is taking Yeah, you to Babaji some wants me to other. attend this session and Babaji is experience the laughing. So energies. Yeah. Babaji is laughing. I told you. Okay, so everything, no matter what it is, the beautiful And or Simi is also here. If she can speak a few words. yeah, Simiji. Yeah, sorry, I wasn't going to, Yes, my but yes, sister. so I am. Yeah, so Shibu messaged me earlier, like he's doing. Usually, I try to join his sessions, but then I saw it was in Telugu, and I'm like, no, I don't want to join because I also have a lunch to go. But then I told Amma, my Amma's here as well. I told her, Amma, maybe you want to listen because I feel like, and then she would send a message saying it's not about the language, it's about the energy and transmission. Hmm. Still hesitant because Shibu knows me. I'm very questioning in nature. Hmm. And then Swayam messages me. I'm like, oh my gosh, okay, this is not a coincidence.
And I thought, okay, because both are saying and both are dear to me, I'm just going to join for a few minutes. I am blown away with everything. This was a lot of this was like answer to a lot of questions. I am amazed and I'm really humbled and grateful to have joined the session. You asked Shibu about, are you lying about a girlfriend? I almost unmuted him, like, why are you questioning this like that? I almost said that. Then I got the answer why you're asking. I am telling you, this was one of the best sessions I have attended, very organically in a long time. Very, very, very grateful, like Shibu said, from myself. Like, thank you for this session. I wish all the very best in everything you do. I feel that simply, and you said you are a mirror of Shibu is. You truly are. I can see that he is like he's exactly like that. At least in this session, I'm seeing a lot of parallels. Having, of course, known my brother, fought with him, loved him all of these years, still do that. Um, it's one of the best sessions I personally have attended. I feel tearful, joyful. Um, and I was going to talk to Shibu. I was messaging him all through because I couldn't even contain myself, as you were saying. Like, sometimes you don't mean to say anything, but you have to. I truly was not going to speak right now because I was overcome with emotion. I came down and I spoke to my husband about it. We both listened. I wrote today about when I write my journaling, because I do Shraddha with Shibu. I wrote today's what I wrote was complete surrender. And you very kindly said complete surrender. I am amazed and like how universe, how our gurus align when we need this. So I don't know what else to say, but lots of gratitude and my heartfelt wishes and energies for everybody in this call and for yourself personally, for the book that I'm eagerly waiting to see how that book turns out for you. Thank you. Thank you so much, Simi. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. So, when the session was happening, I was looking at a number of people coming, going, and all this. But deep inside, I was like, I was enjoying. So Yeah. I was enjoying it a lot, and but being a human, like a human being, there is a part of me which is still a human. So Good one. so that part was looking at the number of people coming. Are they feeling? How are they feeling? Are they enjoying? Or they getting bored? Like you were resisting because it is Telugu. All the Telugu people will be resisting because it is in English. So so I was like, No, the language didn't matter, sir. It was just the voice. It was just like the sound of it. I don't know. Like, I have not felt this connect. I have connected to many sessions. I feel connections. Don't get me wrong, but this I connected on a No, very deep personal level. I'm not uh, like I'm not in that space of taking it wrong, because I was in that space of taking it wrong or anything while I was seeing these Yes. people coming and going and all that. But like I felt when I was seeing this, "Arre, baad mein jao." Like, get it. I don't care. I don't care. I'm enjoying this. This is my Yes. moment. This is my moment. Absolutely. So. Uh, life has made me be here in this moment. All of Actually, us. throughout these sessions, like while the session is going through, I would be busy in my book writing because I am in that. Intoxicated. Yeah, because I cannot trust me, I don't know how many meals I have skipped, how many times I had to go to washroom, but I hold myself, like when I finally I go rush and come back and sit back in the with the book. So when I listen to when I'm in other sessions, I was doing this dual work. Once in a while, I would listen,
and I would come back because there is nothing to translate or do something like, and people also will be happy that I'm not holding the mic, because once I hold, I can't stop myself. So it was doing justice to on the both sides, but I was writing. But today I cannot do that, and I'm not feeling bad for it, you know uh, uh, if it was a normal session, uh, it would have given me sadness from two sides. Like, one, it would have taken my time away from the book. That would have made me feel bad. Okay. And that would be the primary reason why I would have felt bad, but that is not what I'm like, the way it is ending. I'm not feeling that, and uh, I'm really blessed the way things have unfolded today. Whatever has unfolded, uh, it has given a joy. Like, and thank you, Simi, for uh, expressing, and uh, yeah, thank you, and thank you, everyone. Yeah, I'm sure we'll hear more from Simi in these sessions, and she has a lot of experiences to share, and I'm sure a lot of things will come from her. I'm sure Babaji has plans for her, so So, it'll happen. one day, Simi, we would invite you to come back and Oh. make others cry. I don't know about that, but I don't. I wanna. It's I will leave after one thing, because as Shibu knows, I am not very good in Malayalam or writing or anything. So as he was saying this, I felt for a moment, Then I'm like, oh, I'm not a good. I don't even like do a good. My least lowest marks was in Malayalam. So I was like, that is the qualification, primary Exactly. qualification, Simi, that you should be I know. getting into this. Okay. Exactly. I was thinking the moment I thought, I'm not a big literally person in Malayalam. If it was some other language, and then you said you don't need to be a literary person, you just need to be a complete surrender. I was like, whoa, is that an answer to my question? Almost immediately you said that, and then I sent Shivu a message like, I wrote today in my I write journal, like I said, complete surrender. So I don't know. Maybe, who knows? If Yeah, so Babaji's we'll wishes are we'll there. talk, Simi. Babaji has Yeah. plans. I can always see. Yeah. And this, by the way, this one, right, Vishwanath Garu, this book, I every day, Simi knows, every day I read one chapter of this book to my mom. So that's my daily satsang with her. Sometimes Simi also joins. That's my daily satsang at night, where we just start with where we connect to Babaji. I read one chapter every night, every day, except the day I was in Vipassana. Every other day, I just do it because she probably won't be listening or won't be understanding each and every word, but doesn't matter because that energetic thing, right? Again, it's a Babaji's message only. Babaji is asking, Babaji is doing. So that thing, it creates a channel for me, for her, for everybody. I mean, this is amazing. Which I was not planning to share this, but when Simi said this, In I was like, fact, okay. Yeah, I Simi, know organically. when people who are experienced in translating books, and who has very high this thing in the society and all, when such people come to translate the book, I get more scared. I literally, this is my experience. When I was introduced to some people who was like, they used to tell, she's so good in English, and so good, she has translated so and so book and all this, like, oh my god, Babaji, how will I handle this person? you know Yeah, I know. like I speak my heart out while when I sit with these people and all that. So when I say, like, what is this you have written, what word is this? Why did you bring this? Did Babaji say that? Stop it. uh, Delete this. Like, after some point, when I don't have the physical energy. When you don't have an energy, you automatically, you cannot be in that very cool mode, very having patience and all that. Okay. So I say, what did you write? So they try to explain, they try to make it like, explainable to people. Who said? I used to say,
Who wants you to explain to people? Forget about that. Just mention what is there. Why are you adding your own stuff? All these things I have to, uh, so it used to take like a few days to make them. I used to think this lady got angry, or her ego used to get hurt. I used to feel whether she'll come back or to do, but somehow uh, they would come back. Okay, they had their own journey. They would come back, and they used to like then they used to blame me. Okay, Vishwanath Garu, you don't want this? Okay, fine, now I understand. Or like they used to wait for moments to show catch me also, like you did this mistake, you didn't so fine, like then all this group used to come together. It was a very great journey, but what I'm trying to say, Simi, is that we don't want, in a way, people who feel that they are Yeah. very good in this work. Their Mm-hmm. Babaji will break their ego. They will Yeah, make so them see, feel, he will make them feel like, trust me, Yeah. I don't want to use that words, but he will Yeah. make them feel. I Yeah. I saw people who literally said, I will never translate in my life any other book. Mm. The person who has translated so many books, whose life was known for translating books, she literally said, I will never translate any book because I couldn't translate these small words. I couldn't, like, what all, Yeah. she has then I said, understand. You- uh, no, don't Yeah. stop your Yeah. life work. Do this, uh, but realize this is different. Once you realize that, Mm-hmm. For sure. yeah, it's so Yeah. I think Simi, my right, inspiration. Yeah. through, so for What's that? so for, through, for them, he will break. For a person like you, he will make you understand why he chose you. yeah, He will exactly. make you see what you thought you didn't possess. He will make you see what you possess inside, Yeah. that Yeah. made him choose you. Okay. Yeah. uh, Trust my words, mark my words. In your journal, mark the time and moment I use these words. You will realize by the end of your journey in translating this book, you will realize this many, many times, that he made you understand how capable you are. Yes, And yes. and there And will be a point in your life while doing this, you'll go, the pendulum will go from this side to this side, where you're feeling you're not capable. Suddenly you'll start feeling you're capable. Then once you feel that, he'll again bring you back down. yep, Then you'll be like, hitting this side, that side. He'll be playing boxing with you. So you will enter that, and finally you'll arrive to that midpoint. Okay. So yeah, it's that's just only beautifully, for, Vishnu got it beautifully said. And what I was going to say is, so Babaji is recruiting you. Simi, if in case you didn't realize it, Babaji is recruiting you through Vishwanath Garu. I He just recruited you feel into that. I know. That's what I'm saying. That's why I messaged Swam also. I was like so overwhelmed and overcome with all this. I was just messaging everybody. Whoa, what is happening to me? So beautiful session. I mean, that's whoever the Babaji's right work. people are in this session. So so that's so I truly. will I will send you the, within 1 or 2 days, I'll send you the manuscript in Malayalam for this book, and you'll have the English book. Anyways, Mhm. you will gather your other friends who wants to journey with you. Go through, have sessions like every day. Sit, read this book in English and in Malayalam. Go through if it has been presented well or not. What is the words and all that. Uh, Start your journey. That group also, Babaji has already formed. You can see that. And before Shibu was saying, I knew you're going to be part of this. So Yeah. uh, Yeah. thank you, Thank you. thank you, thank you Thank you so so Thanks much. much. Thank you everyone. so Thank much. you so Thank you, much. So Simi. Thank you. every meeting has different layers.
So one layer was like the joy we are all having this and all that we are going through, and the other layer is the moving forward of the book in Malayalam. So I'm very glad, and don't bother, don't even think of other things. So, and don't Yeah. even Yeah. yeah, let us not even think Yeah. I'm letting. how many people will be there who will be receiving this book and all that. It is his job. When I started, I had nothing. Like how I started, how this became a huge movement in itself. I still can't. Yeah. So when we do, one thing is when we do Babaji's work, there is a life before that and after that, because he will, Absolutely. exactly like you said, exactly like you said, there will be many moments. It will not be one rosy picture. It will not be one simple path. He will push you here, he'll push you there, and but in that you'll realize yourself. The things which is not needed will just leave in that process. You need to Beautiful. have a bigger journal once you start this, Simi. You're small. I don't know how big this journal you have right now, but it'll become a huge manuscript, like huge. Yeah. Yeah. Shivu was telling me when I was journaling, he said, just whatever the words come, just keep writing. And I've been just whatever comes to my mind, I've been writing those words, and of course other things as well. So today's word was this, and you said the same word. Beautiful. So I think it's meant to be. Yeah. But thank you so much. I really, this thing was super important and really meaningful for me. So thank you everybody for all the energies Thank in you. this call, and then we'll connect. Yeah. Thank you. So Thank you all. final Thank you word, so much, like Vishwanath. Yvonne was saying, why can't we write? I think she said, why can't we write our own autobiography? And I'm sure one day when you write your own autobiography, you will have this moment, July 19th, 2026. There will be one, definitely will be a chapter in your life where I'm sure. Thank you. Thank you. Yes, thank you. Thank you so much. Thanks, everyone. Thank Thank you you. so much. Thank you. Thank you all. Thank you. Good day to all of you. Thank you. Thank you so much, team. Thank you.